2280 మంది ప్రయాణికులను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం కలిగిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో ఈ యూనిట్ రూపొందించబడింది. ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ యొక్క MRS1 ప్రాజెక్టు కోసం BMEL 576 కార్ల తయారీకి ఆర్డర్లు పొందింది. ఇటీవలి కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రకటించిన మిత్రా పథకం ఏ రంగానికి సంబంధించింది? ఆప్షన్ ఏ వ్యవసాయం, ఆప్షన్ బి వస్త్రాలు, ఆప్షన్ సి MSME, ఆప్షన్ డి బ్యాంకింగ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి వస్త్రాలు. 2021-22 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మెగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెక్స్టైల్ పార్క్ పథకాన్ని ప్రకటించారు. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్తో పాటు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాల్సి ఉంది. పరిశ్రమలో పోటీతత్వం పెరగడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం మరియు ఉపాధి కల్పనను పెంచడం దీని లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద 3 సంవత్సరాల్లో 7 టెక్స్టైల్ పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తారు. డిసెంబర్ 2020 నుండి ఏ చెల్లింపు వ్యవస్థను ఎన్ని గంటలు అందుబాటులో ఉంచడానికి సెట్ చేయబడింది? ఆప్షన్ ఏ NEFT, ఆప్షన్ బి RTGS, ఆప్షన్ సి భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆధార్, ఆప్షన్ డి ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి RTGS. రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ సౌకర్యం డిసెంబర్ 14 నుండి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది. గత డిసెంబర్లో RBI NEFT సేవను 24/7 అందుబాటులో ఉంచింది. RBI ప్రకారం భారతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో దేశీయ చెల్లింపులు మరియు సరిహద్దు చెల్లింపులు రెండింటికి RTGS ఉపయోగించవచ్చు. ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతకం సాధించిన 3వ భారతీయ బాక్సర్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ లవ్లీనా బోర్గోహైన్, ఆప్షన్ బి మనీష్ కౌశిక్, ఆప్షన్ సి విజేందర్ సింగ్, ఆప్షన్ డి సిమ్రన్జిత్ కౌర్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ లవ్లీనా బోర్గోహైన్. విజేందర్ సింగ్ మరియు మేరీకోమ్ తర్వాత ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్న 3వ భారతీయ బాక్సర్గా లవ్లీనా బోర్గోహైన్ నిలిచింది. ఆమె టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. ఆమె గోలాఘాట్, అస్సాంకి చెందింది. వందే మాతరం, వందే మాతరం, సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం, వందే మాతరం. శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత రుమదళ శోభినీ సుహాసినీ సుమధుర భాషిణీ సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం, వందే మాతరం. కోటి కోటి కంఠ కలకల నినాద कराले, कोटि कोटि भुजे धृत कर करवाले. अबला के नोमा एतो बले, बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं. तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि
माँ भक्ति तोमराय प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम। Today, we will be discussing Telangana safeguards, violation and consequences. Till now, we have seen whatever has happened in Telangana, that is part of Hyderabad state. First, from a feudal to a democratic state, that is in independent India, Hyderabad state, a democratic state which is ruled by an elected chief minister. Then gradually, under the pressure of the Vishalandra lobbyists, Telangana, part of Hyderabad state, is becoming part of the Andhra Pradesh. So, before Andhra Pradesh becoming a reality as a state, there were many things happened as we have discussed earlier, like States Reorganization Commission, then Gentleman's Agreement, and after Gentleman's Agreement, the Andhra Pradesh state has been formed with all the clauses discussed in the Gentleman's Agreement. So, to implement Gentleman's Agreement, there should be something in written, that is, we are calling it as Telangana safeguards. We will see how Telangana safeguards have been formulated by the center. Today, we will be talking about the Telangana safeguards. Under this violation of safeguards, we will see how the migration of coastal Andhra region is happening and its consequence, how from 50s onwards until post-70s, developmental scenario in Telangana is completely affected in agriculture, irrigation, power, education, employment, and all walks of life, in all fields, in all departments. We can see completely encroachment of the space by the Andhra ruling class, and thus violating the rights of the Telangana people. So, first if we see violation, when we talk of violation, this is the question of trust. Nehru, when he was unveiling the state of Andhra Pradesh, he clearly stated that now there is the onus is on Andhra leadership to win over the hearts of Telangana. Because though States Reorganization Commission has said that you can merge only after 61 if 2/3 of the MLAs from Telangana are accepting for it, still Telangana is being merged with the Andhra Pradesh state. So, it is the responsibility of Andhras to win over the hearts of the Telangana people or Telangana leadership. This is what Nehru said. Unfortunately, no one followed it. From day one, they have started violating it. So, violation is the first word of Andhra Pradesh history. Day one, the first word, if you have to write the history of Andhra Pradesh, November 1st, it starts with violation. Violation, interpretation, misinterpretation, or twisting the facts according to their convenience and benefiting the Andhra ruling class or Andhras. This is the most blatant aspect they are doing. So, mischievous, deceitful, blatant, all these adjectives can be used for the happenings in this entire history of Andhra Pradesh. Not a single one, it is hundreds and hundreds of violations happen. A political statement is a violation, an act is a violation, if any executive is performing its duty, it's a violation. We have seen umpteen number of violations in the entire period. So, let's see one by one. For example, it starts with the name of the state itself. When we have discussed, we have named it as Andhra Telangana jointly, and this was referred to the center. When it was referred to the center, what it has to do? It has to discuss again, come back. But in the discussions or deliberations with the center, they were suggesting Andhra Pradesh because they have their own ulterior motives. Andhra Pradesh is smelling more of Hindi.
It is Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh. They are making everything in their line. So in this background, when Andhra Pradesh is being talked, Andhra leadership completely accepted it, and they did not, they have actually, they opposed the word Telangana when they have accepted when during the discussions. So we can see first violation itself in the name. Andhra Telanganam has completely vanished. In that word, Andhra is there and Pradesh is there, which is a center infused name, that is Pradesh. Andhra is remaining. Then comes another blatant and an important violation is Telangana Regional Council. In gentleman's agreement, we have discussed and we have thoroughly deliberated how the Telangana Regional Council should be. It is a statutory body. It will have the functions of making decisions. But here, after this, it becomes Telangana Regional Committee after everything is happening. We'll see when and how it has happened. So council becomes a committee, toothless body, just an advisory body, and thus Telangana is at loss. Then all these things are happening because of the intense lobbying of the Andhra leadership. Always they used to lobby for everything with central leadership. And unfortunately, Telangana leadership is never in lobbying. They were not even capable of lobbying. That is a problem. So Andhra leaders succeeded in making all the violations possible according to their needs. Then about the CM or Deputy CM post. Agreement says either CM or Deputy CM should be given to Telangana, and Neelam Sanjay Reddy becomes the first Chief Minister of Andhra Pradesh, and immediately he says the Deputy CM post is like a sixth finger. See, we have 5 fingers. The sixth finger is an adjunct. It is useless. It doesn't have any function. So sixth finger means useless finger, and he is comparing Deputy CM post with useless finger, and now he is taking a measure not to take any Telangana personality into his ministry or into his cabinet as a Deputy CM, so that he can avoid a powerful personality inside. For example, if someone has to be taken, it would have been KV Rangareddy, Konda Venkata Rangareddy. So Konda Venkata Rangareddy is a staunch Telangana supporter. We can avoid, that's what he thought. Avoiding KV Rangareddy means avoid the Deputy CM post. So first violation. And very interestingly, this man, same Neelam Sanjay Reddy, was one of the signatory of this gentleman's agreement, and he is violating it as Chief Minister now. Then, in terms of allocation of portfolios, there was a clear-cut understanding that 2 out of the important 5 portfolios should be given to Telangana people. Now, what they have done is, they did not allot important portfolios, and they have divided portfolios too. Like, for example, in home, law and order is an important department in home. And they have taken out law and order and it was given to Chief Minister. So law and order was separated and home minus law and order given to one. Trade and industry again bifurcated, and even irrigation, when you bifurcate also, you bifurcate like irrigation into small, medium, big, industry also small, medium and big. So you can avoid giving an entire portfolio a Telangana minister and making him powerful, him or her powerful. This was the malicious intention behind all these violations. Then Marri Channa Reddy, a staunch supporter of Telangana, was not taken into ministry because he will voice the concerns of Telangana. That's what they felt. Then V.B. Raju, a settler who was for Vishalandra always, was taken as revenue minister. We'll see the ramification. We'll see the effect of V.B. Raju being the revenue minister in future. So convenient people will be given better portfolios. Inconvenient people were completely avoided, and thus the ministry was formed. And about the party, Telangana Congress Committee was merged with AP in 1957 itself. But according to the agreement, it will continue till 61. What has happened? Why they have merged means not to give a platform for the Telangana leaders, Telangana Congress leaders at national level or state level, higher platform. And they wanted to make them subordinate. And with the introduction of Panchayat Raj system in the next phase, what happened? The Andhra leadership were subjugating or were making all the local Telangana leaders subjugated before them, and they were running the show. This is what has happened in politics. Safeguards is a word. To implement the points of gentleman's agreement, Telangana safeguards were introduced. Who introduced it? Parliament. In the Parliament, the central government has introduced.
The Andhra Pradesh Regional Committee Order 1958. It was issued on 1st February 1958 and also known as Presidential Order and also known as Telangana Regional Committee. This Telangana Regional Committee, remember I talked about council as the agreement says, now it is Regional Committee. What is the major violation in TRC? Major violations in TRC. See, in the agreement it is stated that CM or Deputy CM from Telangana will be the chairman, and it is not implemented. Instead, election to the chairmanship of TRC will happen. Means the members of the TRC will elect one chairman. See, CM or Deputy CM would have been more powerful person to dictate or to decide upon the affairs of Telangana. But electing from all these people will leave a scope for the Andhra leadership to elect the convenient people. They have done all these mischievous things. We'll talk about it. For example, you can take the elections. They tried to make their comfortable person like Gurumurthy as the chairman. We'll talk when I am talking about the elections and constitution of TRC. Constitution of TRC itself is a very interesting thing. In gentleman's agreement, we talked about 20 members from different categories. Now, gentleman's agreement is gone. Now, the safeguards is talking about all the legislators of Telangana will be in TRC. Why they have taken all the legislators of Telangana? As we know, there are many people who were the supporters of Vishalandhra. For example, communists were supporters. Even in Congress, there were many supporters like Wd&Cw plus all the other people. Wd&Cw with bad intention, Wd&Cw with bad background, or Wd&Cw with some settler background. But the Telangana people also, there are some people who are completely supporting Vishalandhra concept. So that will make them happy, that will make the leadership of Andhra comfortable to elect the persons as chairman. That is why they have changed the composition of TRC itself. And next one is about the sale of agricultural lands, which is very, very important, because if most of the Andhras are buying agricultural lands in Telangana, what will happen? The people of Telangana will get alienated from agriculture. Because we have seen in 1920s itself, when the new dams were constructed, Nizam invited many people to come and settle down under the Anicut regions. Then many people came from Andhra, purchased, especially in Nizam Sagar area or this one, Nalgonda region, under Nagarjuna Sagar in the latter period. We have seen many people coming and settling down as the agriculturists. So here, to avoid such situations, to make the locals feel the right of ownness of on the land, this clause was there in gentleman's agreement. Now what happened? They have violated this, like sale of agricultural lands was not implemented. Though they have included under TRC, they haven't implemented. Like employment in Telangana, this is also not included. Irrigation, not included. And language question, that is Urdu. In gentleman's agreement, we have seen Urdu will be granted the same status as before. And no one will be asked to prove their capacity in Telugu or English till 2 years of service. After that, that basic proficiency test should be passed. Now what has happened? They haven't even mentioned about the implementation of safeguards for Urdu in the TRC. Like many of the things are completely changed, which were there originally in the Telangana Regional Council's purview in gentleman's agreement. And council becoming a committee, and the powers are also completely changed. Like they have clearly written, not involving any financial commitments other than expenditure of routine and incidental character. Means they are making this TRC, that is committee, as a redundant body or a routine body, normal functioning without any special powers. Let's talk about the TRC formation then. When they have formed the elections or the TRC is formed, the conspiracy was to elect a staunch supporter of Vishalandhra so that there will be no hassles between the TRC and government. So what they have done, Gurumurthy was they were trying to project Gurumurthy as the candidate from Congress. Even from Congress, there is one Achyuta Reddy, but they tried intensely to project Gurumurthy, and internal elections also Gurumurthy lost. Thus, K. Achyuta Reddy was selected as the member contestant for this chairmanship. And when TRC elections were held, Ravi Narayan Reddy was also the other contestant.
The contest was between Achyuta Reddy and Ravi Narayana Reddy, and Achyuta Reddy won with a fair majority, and thus first chairman of TRC is K. Achyuta Reddy. Then Masuma Begum, the first deputy chairperson, was elected unanimously. There was Shah Jahan Begum who was also contesting, but Shah Jahan Begum could not garner the support as Masuma Begum had in the party. So Masuma Begum was unanimously selected as the deputy chairman, and finally she was elected unopposed. So first deputy chairman Masuma Begum. Remember, this question was asked in one of the TSPSC examination. So names, first chairman, first deputy chairman, or anything like fuss should be remembered for your objective type questions. Then comes agriculture. Agriculture, Telangana, a place where agriculture is the mainstay of the people. We already discussed that sale of agriculture lands under TRC was not implemented. How they have misrepresented all these things is, see, in the beginning itself I have said misinterpretation or twisting the facts. This is the adjective I want to use when we are talking about this sale of agriculture lands. Like, they misused the act which was there, that is Andhra Pradesh, that is Telangana, Tenancy Act, Hyderabad 21 of 1950. This Tenancy Act will provide a respite for the tenants and the marginal farmers in that original format. And section 50B of this act empowers Tahsildar to order or to sanction the sale of agricultural land with the payment of prescribed fee. Now what has happened? Now it is Tahsildar is empowered. Tahsildar is a small officer in that sense. When V.B. Raju like person is the revenue minister, can a Tahsildar stop all the illegal sales? So V.B. Raju was the revenue minister. When I was talking about the portfolio allocation, I said, we will see how V.B. Raju is helping the Andhra leadership in terms of violation. This is how V.B. Raju, being the revenue minister, he can have entire machinery under him and he can do all sorts of violation in this sale of agriculture lands. And at the same time, many Andhra employees were there in the department. Velodi government, we have seen many people from Andhra came in and joined the duties. So here, many Andhra employees were there in revenue department. So the job is very easy. At the top, you have the minister who is a supporter. Below, at the implementation level, you have Andhra employees. So sale of agriculture lands for non-Telanganites is happening happily without any hassle. So thus, lakhs of acres were transferred to Andhras in this period. Then comes another important aspect of violation. When we talk about Telangana movement, last phase, the slogan, Neelu, Nidhulu, Niyamakalu, water, resources, employment. Water is a crucial question. Even today we have the same problem. Even today, even after the bifurcation, after 4 years, we are facing the same thing. We have regular contradiction with Andhra Pradesh regarding the Krishna waters and some aspects about Godavari. Krishna, Nagarjuna Sagar Dam, we have seen, we have witnessed in the last 2 years, twice police personnel from both the sides were gathering on both sides of Nagarjuna Sagar barrage to safeguard the interests of their respective states. Means the contradiction between Telangana and Andhra Pradesh in terms of water sharing, particularly Krishna, is so violent in this background. Now they have to work hard to violate all the provisions, to misuse their power and make Telangana a victim in irrigation sector. Many projects which were actually started during Nizam period were not again included in the plans. No project approved before 1956 should be stopped. This was a class. This is a general class. Whenever you are merging with the other one, we might have done some arrangements, we might have had plans like some projects before merger. So the new state, the United Andhra Pradesh, should not stop the old projects. It should be continued. But what has happened? They have twisted all these things. They have violated blatantly. They never cared for any rule of law. Less allocation for irrigation was done to Telangana. First, if you allocate very less, what will happen? You are killing
the project without saying that I am killing it. You don't allocate, automatically the project will dry up. Only 16.11 crores were allocated during that period, immediate beginning period. Projects were withheld. Withheld means they did not initiate the projects which were already in the pipeline or on the paper. Like on Godavari, we have Ichampalli, Devunuru on Manjira, Penganga, Pranahita, and on Krishna river, we have Upper Krishna, Bhima, low level canal on Tungabhadra. So almost 1, 2, 3, 4 plus 3, 7. 7 projects were completely stalled. They were withheld. This is the story. We are talking the sad tale of irrigation for Telangana. Pochampad. We have this in regular news always. Pochampad, Sriram Sagar, it's a 5-decade-old project. It was started in early 1940s. And what is happening? The scope of Pochampad was reduced in Andhra Pradesh period, under Andhra Pradesh government. The original proposal was for 257 TMCs and to irrigate 16.20, that is 16.20 lakh acres in 6 districts. Now under United Andhra Pradesh, Pochampad completely reduced in size, reduced it to 26 TMCs. Where is 257? Where is 2066? Almost 4 times. Then irrigation, 3,60,000 acres. Original plan was for 16.20 lakhs acres. Now it is spread only in 2 districts, from 6 to 2 districts. Thus Pochampad project, which was a huge project, was completely made a smaller one or medium one. And TRC tried to project this injustice. They wanted to expose this injustice. They have made memorandums. They met center, president and many things, but could not do anything. So TRC's power was so less that Pochampad could not be revived to its real or original size. So what has happened? Very interesting. First, on paper, you reduce the size. It was reduced, as we have seen, the statistics spoke. Then in 1963, they have laid the foundation. And till 1969, means the whole 6 years, they have spent only 11 crore rupees on the project. 11 crores is a meager amount. You can start a project site office, that's it, nothing more than that. Site office, salaries of the employees, plus some initial designs, nothing more than that. So this was the sad state of Pochampad in the beginning. In this whole process, what has happened? When you reduce the capacity of Pochampad, the share of water which Pochampad will be having was utilized by Maharashtra, and Maharashtra gained at least 60 TMCs, and Telangana's water share got reduced. Who did it? This is the Andhra ruling class did it. They consciously reduced the size of the Pochampad. We'll see why they are hell-bent on deceiving the projects in Telangana region. The ulterior motives we have to discuss. So, on one side, Maharashtra is gaining at the cost of Telangana, and Telangana is losing at the cost of the leadership, Andhra Pradesh leadership. Kadem project, which was the only project which was under construction at the time of 1956. And AP government reduced it to 53 TMC, from 53 to 12 TMCs. Original plan was 53 TMCs. It was reduced to 12 TMCs. You can see, cutting down the size. Then Devunuru project on Manjira river stopped, dropped or halted. Then why these things happened on Godavari? I have talked about Ichampalli and I have talked about this Kadem and Pochampad. Why this has happened? Why Andhra leadership is not interested in continuing the projects on Godavari? It's because by reducing the capacity or by stalling the project, what do they gain? First, the Godavari waters which were available or which are used by these projects and irrigate the areas of Telangana can be used by Andhra if you don't have a project here. Like Dhavaleshwaram barrage near Rajamandri. If you don't have projects here, Dhavaleshwaram will have more water for 2 crops a year for all the delta regions. So, lessen the share or you cut the dams here
and take the water to Dhavaleshwaram. This was the action. Then apart from it, if some amount is sanctioned from center for building of irrigation projects, if you are not building the irrigation projects here, what will happen? The amount which was allocated can be spent on the projects in Andhra. So you will benefit on the second aspect also. So third one, if Godavari waters can be diverted through canals or lifts to some other region and make the way to Krishna Penna basin in future, Godavari will meet Krishna Penna basin, and in future it can irrigate Andhra and Rayalaseema. Who is at last? Again Telangana at last. So this is the story about Godavari. Then what about Krishna? Krishna river flows in two districts of Telangana. One is Mahbub Nagar, second one is Nalgonda. Nagarjun Sagar, a beautiful, a huge dam is on Krishna. If we see the history of Nagarjun Sagar, we will see the tale of deceit. How you can make it, how you can cheat the people of the other region if you have power. This is a tale of abject neglect. Abject neglect means utter neglect. Like, original proposal was 1930. The proposal was on Krishna, they wanted to build 3 dams. One on Upper Krishna at Kamaldinne in Gulbarga region, that was under Hyderabad state. Bhima project on Bhima at Tangadi, that is again Karnataka, Hyderabad state. On Krishna at Yeleshwaram, Nalgonda. Yeleshwaram is a place in Nalgonda which is submerged now, nearby this Nandikonda where the dam is built. We'll talk about Yeleshwaram a bit later also. So original plan was to build at Yeleshwaram, and what has happened is Yeleshwaram could have irrigated 161 TMCs to 10 lakh acres. It could store 161 TMCs and irrigate 10 lakh acres. And K.L. Rao, a renowned engineer and a popular man in administration, bureaucracy, and a very popular engineer for irrigation and electricity, what he did was, he shifted the project to Nandikonda, the present site, to benefit Andhra. Shifting from Yeleshwaram to Andhra will make the alignment a slight change. By changing the alignment of your project, what will happen? More water will be going or flowing into Andhra region than Telangana region. This is a major aspect. Nagarjun Sagar, if you see Nagarjun Sagar, you can see a huge dam, and this huge dam has a tail beneath it, which is a tail of deceit, cheating. Nagarjun Sagar Foundation was laid by Nehru in 1955, and this was a project of Andhra Hyderabad joint project, because 1955 it's Hyderabad state. So Burugul Ramakrishna Rao was the chief minister. So it was a joint project. Then what has happened in the gradual process? Many changes happened. 1956 you have Andhra Pradesh. So there is no question of opposition from Telangana. So what is happening? The dam original place was Yeleshwaram, shifted to Nandikonda, as we have already discussed. By 55 itself it is changed. But the anecut of Telangana fixed in the project report as 8.8 lakh acres. Anecut of Andhra was 15.5 lakh acres. All this is happening because we have shifted it from Yeleshwaram to Nandikonda. And share is, in terms of percentage, 72 Andhra, 28 Telangana. Even this is modified further according to Andhra's convenience. So these statistics is only on paper. There are many violations in next period, in the next 2 or 3 decades. We can see in allocations, everything. So major aspect about Nagarjun Sagar is, as Nehru has said, it is temples of modern India. What has happened with the modern India? Like you can see in the modern Indian temple, the left canal which is flowing into Telangana was completely neglected. Lowering of the bed level of left canal will give less water to Telangana. Construction itself is delayed. That too faulty construction, very bad construction. The walls of the canal were not properly laid, always repairs. So as a problem, this entire Nagarjun Sagar, which would have been one of the greatest dam for Telangana, became an abject neglect. It was our doom. Diverting water to Nandigama, very interesting.
For his native place, Nandigama was the native place of K.L. Rao. The water was diverted towards Nandigama, irrespective of the agreements or the project plans. Some distributary canal was to give to Nandigama only after giving to Telangana. But violating it, they have distributed directly to Nandigama without giving to Telangana. Raising the water to delta regularly, this is all happening. In financial obligation also, the amounts Telangana has to bear in the construction of Nagarjuna Dam was violated. Like 11.76 crore was extra paid by Telangana. All these things are discussed by Professor Jayashankar in his paper, The Telangana Movement 1969. He was trying to show why Telangana rose in agitation against Andhra state in this period. So, this is about Nagarjuna Sagar and part of Krishna. So, Temple of Modern India, as Nehru said when he was inaugurating Bhakranangal Dam. So, Temple of Modern India was the term he has used, but very unfortunately, I would prefer to call it as a massive structure of deceit of Andhra rulers. That is what we have to understand when we talk about Nagarjuna Sagar. We have discussed about the violations in different spheres, and in terms of irrigation, we thoroughly discussed about the violations in the construction of Nagarjuna Sagar. Now we will see what is happening with Krishna. River Krishna, as we know, two districts, one is Mahabubnagar and the other is Nalgonda. These two districts are the districts which are completely having its agriculture and everything. The life is dependent on Krishna in these two districts. Krishna, Bhima, Tungabhadra. All these three rivers were present in one district, that is Mahabubnagar. Krishna, Bhima and Tungabhadra. In spite of having these three rivers, Palamuru is the center, Palamuru is a district, or Mahabubnagar is a district which is famous for the migration of labor. Why? Why people have to leave their places and go? If irrigation would have been properly done here, the situation would not have been like that. Mahabubnagar, though Krishna is running through the length and breadth of the state and entering into the other state from this border, there is no attempt to build Upper Krishna, Bhima or Tungabhadra low-level canal, which I discussed Sanjeev Reddy stalling. Though these projects were designed much before 1956, so these three should have been executed. These three projects should have been constructed by at least making some efforts. In the entire period till 69, we see no paperwork, not even a single letter was sent to center or any other person or with other stakeholders like Karnataka by Andhra Pradesh government. Means they completely neglected these three projects. By neglecting that, what has happened? Entire Mahabubnagar is devoid of a proper irrigation source. Though Mahabubnagar is having Krishna, we can see Mahabubnagar city, Mahabubnagar town, actually now it's somewhat better. But Mahabubnagar town, 4 or 5 years before, we can see they used to get drinking water once in 15 days or 10 days. River like Krishna flowing in the district and you don't get drinking water. River like Krishna flowing in the district, you don't get the irrigation water. And we are forced to migrate as labor. This is the tragedy. And very interesting thing, Krishna river was the cradle of civilization in Paleolithic period, Mesolithic period. Pedamaruru, Chinamaruru, or Dongalagattu, or Mudumal, all these are the centers when human evolution was there in Mahabubnagar district. Now what is happening? Where's human evolution? Human civilization evolved. Prehistoric people lived, and early historic phase is happening, and now people are forced to live because the same river is not the source anymore. This is the tragedy. Then come to the agriculture as a whole. Neglect of agriculture can be seen in this entire period. Expenditure on agriculture between 1956 and 68. If you see the disparity between the allocations,
Andhra, it was 35.43 crores, whereas Telangana 15.66 crores. Telangana's share should have been 21.36 crores according to the gentleman's agreement, because the surplus which we get, you have to spend here. But what we are getting? We are getting 15.66, at least 5 to 6 crores less allocations to Telangana in agriculture sector. Then discrimination in fertilizer supply. We can see the statistics. Need not explain the statistics always. We can see if you can take 1 year reference date 64 to 65, 72.7% of fertilizer supply was in Andhra and we have 27. And check 67 and 68, very, very bad state. 91% of the fertilizer supply was in Andhra and 9% was in Telangana. How can you expect Telangana agriculturists to survive all the hurdles and thrive? This is the problem. Next, electricity. 1956 to 68, rural electrification. We can see Andhra got 98 crores, Telangana got 10 crores. Means 100, approximately 100, this is 10. 1/10 of the allocations you can see for Telangana. Rural electrification is a very important aspect for the developmental issue in rural areas. And very interestingly, when Andhra was reeling under powerlessness, means they did not have power, and Hyderabad was producing the power and we had electricity here. Our own Hyderabad was producing in 1930s, and now in United Andhra Pradesh, this rural electrification got a raw deal. And revenues. See, all these things are every department. I am showing you one example or two examples for each sector or a department. Revenue, for example, you take land revenue is a very important source of income for the government. And land revenue, in spite of the opposition from Telangana MLAs, it was hiked in Telangana. 1967. And you see, whenever you are hiking the land revenue and assessing, reassessing and adjusting the land revenue, it should be proper, justified and equal. And if you see the land tax of Andhra and Telangana, 1962 land tax, if we see, it is 13 crores 26 lakhs 31,366 land tax. And from Telangana it was 5 crores 1 lakh. 1967 they have amended tax after 5 years. What should have happened in general? Tax will always rise. If 13 crores 26 lakhs is collected from Andhra, at least it should be 13.26 or it should be 13 or 14, at least a marginal rise. Generally we see, did we see at any point of time tax is being reduced? No. But now Andhra tax, you can see land revenue collected after the amended tax in 1967, it was 12 crore 1 lakh. Previously in 62 it was 13 crores 26 lakhs. Now it is 12 crore 1 lakh. Come to Telangana, this is exactly the mirror image or the reverse of it. Like it was 5.1 crore, that is 5 crores 1 lakh. Now it is 5 crores 19 lakhs. Here it is a marginal hike, no reduction, but there is a hike. Why this injustice with Telangana? This is what we have questioned in 1969 movement. Lots of materials were distributed in 1969 movement, not only in the movement, even in TRC it was discussed, but of no use. Many discussions in TRC, if you see the TRC records, all these things were discussed in TRC, but because TRC is a toothless body, TRC is not a statutory body, it is not a council, it's a committee. So these things are becoming not so useful. Discussions are done, they are representing, but not fighting for it. This is the thing. Now it is another crucial aspect of Telangana movement, that is employment. Since 1956, the violations were done till 68. It does not mean that there were no violations between 56. Since we are talking about the period that is Andhra Pradesh, we are talking about it. Villodi, military rule, and every time you have violations. But that is not legal. Now it is legal. The violation has become illegal. Violations in employment has become a serious practice of Andhra rulers. There are 5 places where you can see the discrimination of Telangana. 1. Employment, promotions.
gradation, transfers, service conditions. And they have ignored all the mulki rules, GOs issued by the same government. They issue the GO, but they don't implement. Secretariat, the General Administration Department, GAD issues a GO regarding non-mulkis, but they will never implement. They ignore presidential orders. They ignored constitutional provisions, Supreme Court orders. Everything is ignored. Blatant violation was done in terms of employment. This is a very serious issue happening with Telangana under United Andhra Pradesh. Basically because, first of all, TRC was having, in gentleman's agreement, Telangana Regional Council would have been the powers to employ or supervise the employment system scenario in Telangana. Now employment is not under TRC, so you can do anything, whatever you want. So center issued in 1956, Telangana and Andhra merged, and now it is Andhra Pradesh. Like Andhra Pradesh, there are many states in the country which were having their own mulki rules, own rules for the employment. So to bring commonality, center has issued the Public Employment Requirement to Residence as to Residence Act 1957. This was brought in on 7 December 1957, which abolishes different types of mulki rules in the country. Means all the mulki rules will go at once with this act, 1957 act, but they gave exemptions to Telangana, Manipur and Himachal Pradesh, Tripura. Because of the historical conditions and background of these states, they exempted these states from the act which was centrally promulgated, that is 57 Act of Public Employment. And accordingly, they brought in the rules in 1959. They called it as Andhra Pradesh Public Employment Requirement as to Residence Rules 1959. This was introduced and this will be applicable for Telangana for recruitment in government and local bodies, except the Cantonment Board. Cantonment Board, for example, Cantonment Board is there in Hyderabad or Secunderabad. These rules will not be applicable for Cantonment Board employment. That is a different purview. So, government and local bodies, you have mulki rules. Andhra Pradesh Public Employment Rules 1959 says, the first point, 15 years of residence, a local, and only locals are eligible for the, remember, this is very crucial point. Every second vacancy out of 3, there are 3 vacancies like this. Every second vacancy out of these 3, every second vacancy is for the local, in secretariat, HOD offices in Hyderabad and Secunderabad. HOD offices in Hyderabad and Secunderabad has to be written because if you just say HOD offices in Hyderabad, if any HOD office, any department is having its head office in Secunderabad, simply they can violate and say, you have said only Hyderabad, so we will violate. So HOD offices in twin cities plus secretariat. So the mulki rules will apply. RDO will certify that this person is a mulki, and this is applicable only for the non-gazetted posts. This is the essence of the mulki rules 1959. Tragically, previous mulki rules under Nizam or Hyderabad state had another provision, that is even gazetted posts were under mulki rules. Now what has happened? These mulki rules are applicable only for non-gazetted posts. So this is one loss. And then even after this, you can see the violation was done in a very treacherous way, and they have used all the ways and means to deceive the rule. Like, first thing is a mulki has to be appointed in secretariat and HOD departments. So what they did was blatantly ignored this rule and appointed Andhras, number 1. Second, I just talked about the every second out of 3. What is happening? 2 out of 3 were reserved for Andhras now. When you say out of 3, second one is reserved for Telangana, what do you should understand? These 3 are open, but this is reserved. But what Andhras did was, this is a concept of reverse reservation. How they have reserved reversely? This post is for Telangana and these 2 are for Andhras.
So in this reverse reservation, what has happened? It is not one post for Mulki, it is two posts for non-Mulkis. Is it not a reverse reservation? And for the second post, they will not recruit any Telangana person. As the Mulki rule says, the condition is every second should be given to a Mulki. What did they do? They did not recruit any person in the second post. Said the people who are coming for the interview or the examination or something, whatever it is, we did not get a qualified person for this post. So automatically what will happen? These two posts will be filled by Andhras and this post will be a vacant. And again, piling up of all the vacancies, finally the same thing will happen. So as a result, you get more and more opportunities for Andhras and less opportunities for Telanganas. Two reserved for Andhras, one reserved for Telangana. One reserved will not be filled and two open for Telangana will be filled by Andhras. So where is the Telangana? That is how we have seen a very few people in the secretariat in the next phase, even in the last phase of our Telangana station. We could see only a few people in class 4 posts from Telangana, and remaining HODs and many people are from Andhra in secretariat. That was the state of affairs in 2013 or 12. So exemptions were made to violate all these things, like wife is working here or husband is working here. So spouse clause is one thing. Second is non-qualified locals are there. So fill someone from Andhra. Temporary adjustments or mutual transfers, border areas, they give something and just some person from Andhra will come into Telangana region and then finally settle down here. Dependents are refugees and army personnel, especially from Burma, and army personnel. So this is one class. So you make some certificates and you can get a reservation in here, exemption. Then on humanitarian grounds, health ground or something else. So finally, these 6 methods were used to violate the Mulki rules, and finally Andhras are settling down in the employment. Posts allocated for Mulkis were first abolished, then filled with Andhras, as we have seen. Second post, what they have done? They did not fill. Finally, merged with the new posts, you get more number of posts for Andhras. 150,000 Telangana employees were harassed by the Andhra officers. As we have seen, service conditions is one of the important aspect. Andhra officers were harassing these people and saying that you people are incapable and incompetent, you don't have much knowledge, all these things they were talking. So this is one thing. According to some of the statistics, teachers, 2,500 non-Mulkis were appointed as teachers in Telangana because the class, as I said, exemption, no qualified local is the pretext. When you have no qualified teacher, you can appoint a qualified one. You can ledu, kani they have appointed non-locals, saying that there are no qualified locals. Why there are no qualified locals? Because we don't have enough teacher training institutes here. So teacher training institutes, Madras or some of the other centers, so trained teachers are coming into Hyderabad because they are saying that there are no qualified teachers in Telangana. Teacher training institute, basic trainings and all these things. So we don't have. So as we remember, in gentleman's agreement, what they were discussing, improve all the educational facilities in Telangana. You have to improve the facilities. You have to reserve the seats for Telanganites in those institutions. You don't improve, you don't reserve, and you make all the violations in jobs. This is what opportunist leadership of treacherous, blatantly violent, opportunist leadership of Andhra did. For example, you can see how, they have retrenched 44 employees in forest department. These are the statistics of this period. Who collected all these things? One is TNGOs, and some of the books which were written during this period, 69 movement, they have come out with the clear statistics, cases. 44 retrenched Andhra employees in forest department there were recruited into Telangana. Now who is losing? Telangana people are losing. They have retrenched there and posted here, appointed here. So it is minus 44 plus 44. It should have been 44 Telangana people, and more number of people should have been appointed in forest department in Telangana, and you are losing all the posts. Departments were integrated where Andhras get benefited. For example, some of the departments will be there
the same department or redundant activity doing similar activity, so departments will be merged. And it was done only where Andhras are getting benefited. But where Telangana is getting benefited, they were delaying the prospects. Why? Because if you delay the thing, you can postpone the gradation. Why gradation is important is, if the gradation list, if the seniority list, grading list, everything is done, the next is promotions. You can promote Andhras if you have a gradation list. If you don't have a list of gradation for Telangana employees, you will postpone the promotion. Thus, Andhras will climb the ladder, climb the higher echelons as fast as possible, and Telangana's people or Telangana employees will be denied of their share. This was done. For example, Public Works Department, if you see, out of 120 promoted, only 6 were from Telangana. 120 and 6. What is the ratio you can see? It's so horrible. This, in gentleman's agreement, we were talking about the ratio even in employment, even in retrenchment, even in promotions. Now what we are seeing? We are seeing nothing is being implemented. Teachers' pay. Pay scales. In Telangana, pay scales were something else. Andhra state, pay scales were something else. Jayashankar was narrating his own story in his biography or some interview. The pay scale of Telangana was higher. When Andhra Pradesh state came into existence, they reduced the pay scale. Then Jayashankar and other people approached the higher authority, some district educational officer also, said, this was our pay scale, please retain it. Then he said, we are not going to do. Go and ask the person who has given you the pay scale. Who gave the pay scale? That is Hyderabad state. Can they go back to Hyderabad state and ask for the same pay scale and retain it? There is no Hyderabad state, there is no Burgula, there is no government of Telangana. Now it is Andhra Pradesh. This is the blatant answer. This is the shameless blatant answer they were giving. If you don't want, you can leave the job and we'll recruit the other people. This is what they said to Jayashankar and other people. So they have to readjust themselves for the lesser pay scale. This lesser pay scale, the pay scale was not adjusted when you integrate the department. This is one example of restructuring of the departments. And TRC, Telangana Regional Committee, appointed a ad hoc committee to look into all these violations. Hayagreevachari, a Congress leader, was the chairman of this, but this exercise was a futile exercise. They have done some work, they have brought out some facts, they have presented it, but there is no one to take action on them. So this is another violation. So what do you understand out of all these things? Basically, gentleman's agreement was an agreement which was made with an intention to safeguard the interests of Telangana people. Not just one field, not just employment, it is political, economic and agriculture. You can see political means when I am talking about the power sharing, like political parties, political power with deputy CM, CM post or portfolios, that should be in a fair and transparent manner, that sharing. So you have that clear writings in gentleman's agreement in terms of sharing of the power, but it was not done. So political violation you can see. Then second one is the economic aspects. What are the economic aspects? When we talk about the economic aspects, you talk about the agriculture. Irrigation is a very, very big subject which can alter the entire economic scenario of the country. For example, you take the case of irrigation. We have talked about big projects. I would like to explain about a smaller thing like minor irrigation. What do you mean by minor irrigation? Tanks, wells and canals which are linking up the tanks with the rivers. So canals. Minor irrigation was never taken seriously. Allocations were done in a very haphazard or a biased way. If you don't allocate funds for minor irrigation, what will happen? The region which is completely dependent on minor irrigation like Telangana will suffer. Tanks will collapse. Desilting will not happen. When desilting is not happening, what will happen? The tanks which were storing more water will store less water. You don't have money to repair the
canals. You don't have repair the streams. You don't have money to repair the sluices. You don't have money to repair the walls. So gradually what will happen? Tank will disappear. Being in Telangana, it's not a problem. Like గంగాళం లాగా ఉన్న చెరువులు గంగాళం లాగా ఉన్న చెరువులు తాంబాళాలు అయినాయి. గంగాళం మీన్స్ ఏ వెసల్ విచ్ విల్ బి హ్యావింగ్ మచ్ డెప్త్. You can store much water like this. This is Gangalam. Tambalam means it's a flat plate like thing. Means the water retaining capacity, storing capacity of the tank is reducing to a minimum level where it is not useful for the irrigation purpose. This is what the pathetic condition happened because of the less allocations for Telangana agriculture, irrigation. That is how, if we link up this neglect of agriculture during this period, you can link up with the suicides of peasantry in Telangana in the latter phase. What is happening? I'll tell you a simple sequence. Tanks, wells neglected. Once you neglect all these minor sources of water, what is happening? If tank is drying up, if it is not storing much water, tanks are the storage. They work for the storage of water. At the same time, they help for maintaining the groundwater table. If you don't have groundwater table, if the tank is not stored well, the groundwater table in the nearby areas are also falling. When groundwater table is falling, automatically what will happen? The wells which are giving you water at a higher level will go more deeper. Then you will set pumps, you will send pipes and take or lift the water. And now the old or traditional method of mota bavulu or other types of ratnam bavulu, all these things are gone. What is there now? You have bore wells. When you are going to dig earth and go deeper and deeper, gradually the water table is diminishing and you are not getting water. Previously we did not have bore wells because the minor irrigation source, that is tanks, wells, were supplementing the water needs along with the rain which is seasonal. Now you don't have tanks and wells, so groundwater table gone, and we are in quest of the water at 400 meters level. We are going deeper digging and finally not getting water, and our peasantry is spending money on bore wells and getting indebted to the money lenders and finally committing suicide. Don't you see a bigger tragedy in an aspect like non-allocation of funds for minor irrigation? This is what has happened under United Andhra Pradesh. So irrigation gone, electricity is important for development, we have seen, and employment is such a bigger thing where you have lost jobs to Andhras. Thousands of jobs, not hundreds, thousands of jobs are lost to Andhras. Blatant violation. Word, don't say violation mere. Blatant is. చిన్న అణువులన్నీ కలిసి ఒక పెద్ద అణువుగా మారటాన్ని పాలిమెరీకరణము అంటారు. పాలిమరైజేషన్. గమనించండి, చిన్న అణువులు కలిసి పెద్ద అణువులుగా మారటే పాలిమెరీకరణం అంటారు. ఈ పాలిమెరీకరణ ప్రక్రియ లోపల పాల్గొంటున్న చిన్న విడివిడిగా ఉండబడే ప్రతి అణువును మోనోమర్ అంటారండి. మోనోమర్ చివరిలో మోనోమర్ నుంచి పాలిమర్గా మారటాన్ని పాలిమెరీకరణము అంటారు. మోనోమర్లు కలిసి పెద్ద అణువుగా మారటాన్ని పాలిమెరీకరణము అని,
మోనోమర్లు అన్నీ కలిసి అధిక అణుభారం కలిగినటువంటి పదార్థంగా మారటాన్ని ఈ పాలిమరీకరణం అంటే చివరిలో పాలిమరీకరణ చర్య లోపల ఏర్పడే ఉత్పన్నాన్ని పాలిమర్ అంటారండి. అంటే అత్యధిక అణుభారాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం మీకు తెలిసిందే. అయితే మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించండి, చిన్న చిన్న అణువులు కలిసి ఇక్కడ చిన్న చిన్న అణువులన్నీ కలిసి పెద్ద అణువుగా మారటాన్ని పాలిమరీకరణము అని, చిన్న చిన్న అణువులను మోనోమర్లు అని, చివరకు ఏర్పడిన అత్యధిక అణుభారము కలిగిన దాన్ని పాలిమర్ అంటారని, మోనోమర్ల నుండి పాలిమర్గా మారటాన్ని పాలిమరీకరణము అంటారు అని. మీరు ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి, చిన్న చిన్న అణువులు మరల సంయోగము చెందుట ద్వారా ఏర్పడు బృహత్ అణువులను పాలిమర్లు అంటారు. గమనించండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ పద్ధతిని పాలిమరీకరణము అంటారు. చిన్న చిన్న అణువులను విడిగా ఉండబడినటువంటి అణువులను మోనోమర్లు అంటారు అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలుసు. తర్వాత చూడండి, దీంట్లో ఒక విషయాన్ని గమనించండి. చిన్న చిన్న అణువులు అంటే సాధారణంగా ద్విబంధము లేదా త్రిబంధము కలిగినటువంటి అణువులు పాలిమరీకరణ చర్యలలో పాల్గొంటాయి. ఉదాహరణకు కర్బన రసాయనిక శాస్త్రం మీరు చదివారు. అందులో కర్బన రసాయనిక శాస్త్రంలో ద్విబంధము కలిగినటువంటి మొదటి అణువు ఏంటంటే ఈథలిన్ అణువు. ఈథలిన్ పాలిమరీకరణము చెందితే పాలిఈథలిన్ ఏర్పడుతుందని, ప్రోపీన్ నెక్స్ట్ కార్బన్ కలిగినటువంటిది అంటే ప్రోపీన్ పాలిమరీకరణం చెందటం ద్వారా పాలిప్రోపీన్ ఏర్పడుతుంది లేదా పాలిప్రొపిలిన్ ఏర్పడుతుంది. బ్యూటీన్ గనుక పాలిమరీకరణం చెందితే పాలిబ్యూటీన్ ఏర్పడుతుంది. కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించండి, బ్యూటీన్కు సంబంధించినటువంటి బ్యూటీన్ తర్వాత కలిగినటువంటి ద్విబంధాలు కలిగినటువంటి ఆల్కీన్లు త్రిమితీయ విఘాత ప్రభావం వల్ల పాలిమరీకరణ చర్యలలో పాల్గొనటం లేదు. కానీ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ముఖ్యంగా ద్విబంధము కలిగిన ఈథలిన్ లేదా ప్రోపీన్ లేదా బ్యూటీన్ 1,3-బ్యూటాడైన్ లాంటి మొదలైనటువంటివి, ఎసిటిలిన్ C2H2 లాంటి అణువులు పాలిమరీకరణ చర్యలలో పాల్గొంటాయి. కాబట్టి వీటిని మోనోమరులు అంటారండి. తక్కువ అణుభారం కలిగిన అణువులు మాత్రమే పాలిమరీకరణ చర్యలలో పాల్గొంటాయి. వాటిని మోనోమర్లు అంటారు. ఒక్కోసారి ఎంట్రన్స్లలో పాలిఈథలిన్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ ఏంటి? న్యాచురల్ రబ్బర్ అనేది ఒక పాలిమర్ అండి, దాని లోపల ఉండబడే మోనోమర్ ఏంటి? బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్ అనేది ఒక పాలిమర్, దాని లోపల ఉండబడే మోనోమర్లు ఏంటి అనే విషయాలు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి ఈ పాలిమర్ల మీద కూడా మనకు కమాండింగ్ ఉండాలి. చూడండి, చిన్న చిన్న అణువులను మోనోమర్లు అంటారన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమైంది. మీరు పాలిమర్ల యొక్క వర్గీకరణ గురించి మీరు చూడండి. పాలిమర్లు ఏ విధంగా ఏర్పడుతున్నవి, అవి ఏర్పడే దాన్ని బట్టి అనేక రకాలుగా వర్గీకరణ చేయటం జరిగినది. చూడండి, మొట్టమొదటిది కనుక తీసుకున్నట్లయితే పాలిమర్ను కనుక గమనించినట్లయితే పాలిమరీకరణము అంటారండి. ఉదాహరణకు మీరు పాలిఈథలిన్ తీసుకొని చూడండి. శృంఖల పాలిమరీకరణం లోపల దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక శృంఖల మాదిరిగా చైన్ మాదిరిగా ఉంటుందండి. పాలిస్టైరిన్ చూడండి, స్టైరిన్ అంటే ఏంటి మీకు గుర్తుండాలి. బెంజిన్ యొక్క స్ట్రక్చరు రాసి దానిపైన వినైల్ గ్రూప్ ఉండాలండి. వినైల్ గ్రూప్ అంటే బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ మీద CH+CH2 దాన్ని వినైల్ బెంజిన్ లేదా స్టైరిన్ అంటారు. ఈ వినైల్ బెంజిన్ లేదా స్టైరిన్ మీరు స్క్రీన్ పైన అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ pH అనేది C6H5ను తెలియజేస్తుంది. వినైల్ బెంజిన్ ఇంకొక వినైల్ బెంజిన్తో ఇలా సంకలన పాలిమరీకరణం చర్యల లోపల పాల్గొన్నప్పుడు డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్గా మారుతున్నది. కాబట్టి పాలిస్టైరిన్ అనేది మనకు శృంఖల పాలిమరీకరణానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత చూడండి, గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్,
సంకలన పాలిమరీకరణము అనేది ముఖ్యంగా వర్గీకరణం ఎలా చేశారు అంటే అయానిక పాలిమరీకరణము స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికల వలన జరిగే పాలిమరీకరణము. ఒకవేళ అయానిక పాలిమరీకరణము కాటయానుతో ప్రారంభమైనట్లయితే కాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అని, ఒకవేళ ఆనయానితో పాలిమరైజేషన్ ప్రాసెస్ కనుక జరిగినట్లయితే దాన్ని ఆనయానిక్ పాలిమరీకరణం అంటారని. సంకలన పాలిమరీకరణము రెండు రకాలుగా జరగవచ్చండి. ఒకటి అయానిక పాలిమరీకరణం వల్ల అంటే అయానుల కారణము చేత పాలిమరైజేషన్ జరిగితే దాన్ని అయానిక పాలిమరీకరణం అంటారు. స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ కనుక పాలిమరైజేషన్ కారణమైనట్లయితే దాన్ని స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికల పాలిమరీకరణము అంటారు. తర్వాత చూడండి సంఘనన పాలిమరీకరణం మనం ఇప్పుడే చదివాము. సంఘనన పాలిమరీకరణము ఏర్పడిన పాలిమర్లో అణువులు లేదా పరమాణువుల సంఖ్య పాలిమరు ఏర్పడడానికి సంయోగము చెందినటువంటి మోనోమర్లోని అణువులు లేదా పాలిమర్ల సంఖ్య కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి పాలిమరీకరణాన్ని సంఘనన పాలిమరీకరణం అంటారు. దీనికంటే సింపుల్గా సంఘనన పాలిమరీకరణాన్ని మీరు గమనించండి. ఏవైనా మోనోమర్లు అంటే యాక్టివ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ను కలిగి ఉన్నటువంటి రెండు మోనోమర్లు ఒకదానితో ఇంకొకటి కలిసి చిన్న అణువులను బయటికి కోల్పోతూ జాయింట్గా గనక అక్కడ ఒక కొత్త బాండ్ ఫార్మేషన్ కనుక జరిగినట్లయితే దాన్ని కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ లేదా సంఘనన పాలిమరీకరణము అంటారు. తర్వాత చూడండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది విభిన్న ప్రమేయ సమూహాలు కలిగినటువంటి అణువులలో మాత్రమే జరుగుతుంటుంది సంఘనన పాలిమరీకరణము. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి. దీన్ని లివింగ్ పాలిమరైజేషన్ అని కూడా అంటారు. కారణం ఏంటంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ తీసుకొని చూద్దాము. ప్రోటీన్ అనేది ఈ మాంసకృతులు అనే పాలిమర్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే అమైనో యాసిడ్, మీకు అమైనో ఆమ్లాలు టాపిక్ లోపల స్పష్టంగా మనం చదివాము. అమైనో ఆమ్లము గమనించండి, ఏ కర్బన సమ్మేళనంలోనైతే COOH మరియు NH2 చూడండి, COOH అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, NH2 అంటే ప్రైమరీ అమైన్ నాట్ సెకండరీ అమైన్. కాబట్టి ఏ కర్బన సమ్మేళనంలోనైతే NH2తో పాటుగా COOH ప్రమేయ సమూహాలు రెండు ప్రమేయ సమూహాలు కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని అమైనో ఆమ్లము అంటారు. ఒక అమైనో ఆమ్లంలోని COOH రెండవ అమైనో ఆమ్లంలోని NH2తోని ఒకదానితో ఇంకొకటి కలుస్తూ నీటి అణువును కోల్పోతూ CONH అనే ఒక కొత్త బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయని, ఆ బంధాన్ని పెప్టైడ్ బంధము అని. ఈ విధంగా అనేక పెప్టైడ్ బంధములు ఏర్పడుట వలన చివరికి మనకు పాలిమర్ అనే ఒక ప్రోటీన్ అనే ఒక పెద్ద పాలిమర్ ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది. ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్. PET పాలీఈథలిన్ టెర్ప్తలేట్, దీన్ని టెర్లిన్ అని కూడా అంటారండి. PETను పాలీఈథలిన్ టెర్ప్తలేట్ను టెర్లిన్ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఈథలిన్ గ్లైకాల్ గమనించండి, ఈథలిన్ గ్లైకాల్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 అండ్ OH గమనించండి. ఈథలిన్ గ్లైకాల్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 OH అండ్ OH. గ్లైకాల్స్ అంటే కర్బన సమ్మేళనంలో రెండు OH గ్రూపులు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని గ్లైకాల్స్ అంటారు. ఈ ఇథలిన్ గ్లైకాల్ అనేది టెర్ప్తల్ యాసిడ్తో పాలిమరైజేషన్ చెందటం వల్ల మనకు ఇక్కడ ఈ పాలిమర్ ఫామ్ అవుతున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది. దీని తర్వాత మీరు గమనించండి, రెండవ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుందాము. నైలాన్ 66 చూడండి, ఎంత మంచి ఎగ్జాంపుల్. నైలాన్ 66 రెండవ ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నైలాన్ 66లో ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ చూడండి, ఎగ్జామిథలిన్, ఎగ్జా అంటే 6, మిథలిన్ అంటే CH2 టేకెన్ 6 టైమ్స్, ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ NH2 గ్రూపు NH2 గ్రూపుడు, మిథలిన్ గ్రూపులు CH2లు 6 ఉన్నాయండి, CH2 టేకెన్ 6 టైమ్ NH2 చూడండి. ఎగ్జామిథలిన్ డయామైన్ ఎడిపిక్ ఆమ్లము. ఎడిపిక్ ఆమ్లం అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ గుర్తు చేశాను. ఓ మదర్ సంగీత గీత అనిత ఇటు రావే అనే ఒక షార్ట్ కట్ ద్వారా ఓ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, మదర్లో M మెలోనిక్ యాసిడ్, సంగీతలో S సక్సినిక్ యాసిడ్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూడండి, తర్వాత మిగిలినటువంటి అన్ని డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల పేర్లను మనం రాయొచ్చండి. మీరు ఓ మదర్లో చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓ అనగానే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ COOH సింగిల్ బాండ్ COOH ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ మదర్లోని M చూడండి మెలోనిక్ యాసిడ్ COOH CH2 COOH.
అంటే మెలోనిక్ యాసిడ్. ఓ మదర్ సంగీత, సంగీతలోని ఎస్ అనేది సక్సీనిక్ ఆమ్లము అంటే COOH, CH2, COOH, ఒక్కొక్క CH2 పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ సంగీతలో గీత ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి, G అనే లెటర్ మనకు దొరికిపోతుంది. ఇక్కడ G ద్వారా మనం గ్లూటారిక్ యాసిడ్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. COOH, CH2, COOH 5 కార్బన్లు. లాస్ట్ అనితలోని A అనేది ఎడిపిక్ ఆమ్లాన్ని తెలియజేస్తుందండి. అంటే ఎడిపిక్ ఆమ్లం అనేది ఒక డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అని, దీని లోపల 6 కార్బన్లు ఉంటాయి అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే చూడండి, నైలాన్ 6,6 అనే పదం ఎలా వచ్చిందో మీరు ఈ పాలిమర్ పేరును గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్లో 6 కార్బన్స్ ఉన్నవి. అదేవిధంగా ఎడిపిక్ ఆమ్లము ఈ డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం లోపల కూడా 6 కార్బన్లను కలిగి ఉన్నది. కాబట్టి నైలాన్ 6,6 అనే పేరును దీనికి ఇవ్వడం జరిగినది. కాబట్టి ఇక్కడ దీనివలన మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నది అంటే నైలాన్ 6,6 అంటే ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ ఎడిపిక్ ఆమ్లంల కలయిక వలన పాలిమరీకరణం చెంది మనకు నైలాన్ 6,6 అనే పాలిమర్ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పాలిమరైజేషన్ లేదా సహ పాలిమరీకరణము లేదా కోపాలిమరైజేషన్ అంటారండి. ఇక్కడ పాలిమరైజేషన్లు 2 రకాలండి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, హోమోపాలిమరైజేషన్, కోపాలిమరైజేషన్. హోమోపాలిమరైజేషన్ అంటే ఏంది, కోపాలిమరైజేషన్ అంటే ఏందో మనం చూడండి. హోమోపాలిమరైజేషన్లో ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్. అటువంటి పాలిమరైజేషన్ ఏమంటారంటే అన్ని ఒకే రకమైన అణువుల కలయిక కారణము చేత ఒక పాలిమర్ కనుక ఏర్పడినట్లయితే దానిని మామూలుగా హోమోపాలిమరైజేషన్ అంటారు. కోపాలిమరైజేషన్ అంటే మనకు తెలిసిందే. తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ పాలిమరీకరణం లోపల ద్విబంధము కలిగినటువంటి లేదా త్రిబంధము కలిగినటువంటి అణువులు మాత్రమే ఇవి పాలిమరీకరణ చర్యలలో పాల్గొంటాయి అనడానికి ఉదాహరణగా మనము ఈథలిన్, ప్రోపిన్, బ్యూటీన్, 1,3-బ్యూటాడైన్, 2-మీథైల్ 1,3-బ్యూటాడైన్, 2-chloro-1,3-బ్యూటాడైన్ ఇవన్నీ కూడా ద్విబంధములు కలిగి ఉన్నటువంటి, త్రిబంధము కలిగినటువంటి ఎసిటిలిన్ కూడా ఈ పాలిమరీకరణ చర్యలలో పాల్గొంటున్నాయండి. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్గా ఈథలిన్, పాయింట్ గమనించండి, ఈథలిన్ పాలీథలిన్గా మారటంలో ప్రోపిన్, పాలీప్రోపిన్గా మారటంలో బ్యూటీన్, పాలీబ్యూటీన్గా మారటంలో అదేవిధంగా 2-మీథైల్ 1,3-బ్యూటాడైన్ దాన్ని ఐసోప్రిన్ అంటారండి. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడగటం జరిగింది. ఐసోప్రిన్ యొక్క IUPAC నామకరణ విధానం ప్రకారం 2-మీథైల్ 1,3-బ్యూటాడైన్ అంటారు. దీన్ని ఐసోప్రిన్ అంటారు. ఐసోప్రిన్ యూనిట్లు కలయిక వలన రబ్బర్ అనేది లేదా న్యాచురల్ రబ్బర్ ఏర్పడుతుంది. ఇవి మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్లు. తర్వాత ఒక అంశాన్ని గమనించండి, ఈ పాలిమరీకరణమును శృంఖల లేదా వినైల్ పాలిమరీకరణము అంటారండి. ఉదాహరణకు మీరు పాలిఈథలిన్ తీసుకొని చూడండి. శృంఖల పాలిమరీకరణం లోపల దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక శృంఖల మాదిరిగా చైన్ మాదిరిగా ఉంటుందండి. పాలిస్టైరిన్ చూడండి, స్టైరిన్ అంటే ఏంటి మీకు గుర్తుండాలి, బెంజిన్ యొక్క స్ట్రక్చరు రాసి దానిపైన వినైల్ గ్రూప్ ఉండాలండి. వినైల్ గ్రూప్ అంటే బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ మీద CH డబుల్ బాండ్ CH2 దాన్ని వినైల్ బెంజిన్ లేదా స్టైరిన్ అంటారు. ఈ వినైల్ బెంజిన్ లేదా స్టైరిన్ మీరు స్క్రీన్ పైన అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ pH అనేది C6H5ను తెలియజేస్తుంది. వినైల్ బెంజిన్ ఇంకొక వినైల్ బెంజిన్తో ఇలా సంకలన పాలిమరీకరణం చర్యల లోపల పాల్గొన్నప్పుడు డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్గా మారుతున్నది. కాబట్టి పాలిస్టైరిన్ అనేది మనకు శృంఖల పాలిమరీకరణానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం తీసుకోవచ్చు. తర్వాత చూడండి, గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, సంకలన పాలిమరీకరణము అనేది ముఖ్యంగా వర్గీకరణం ఎలా చేశారు అంటే అయానిక పాలిమరీకరణము, స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికల వలన జరిగే పాలిమరీకరణము. ఒకవేళ అయానిక పాలిమరీకరణము కాటయానుతో ప్రారంభమైనట్లయితే కాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అని, ఒకవేళ ఆనయానితో పాలిమరైజేషన్ ప్రాసెస్ కనుక జరిగినట్లయితే దాన్ని ఆనయానిక్ పాలిమరీకరణం అంటారని. సంకలన పాలిమరీకరణము 2 రకాలుగా జరగవచ్చండి. ఒకటి అయానిక పాలిమరీకరణం వల్ల అంటే అయానుల కారణము చేత పాలిమరైజేషన్ జరిగితే దాన్ని అయానిక పాలిమరీకరణం అంటారు. స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికలు అంటే ఫ్రీ రాడికల్స్ కనుక పాలిమరైజేషన్ కారణమైనట్లయితే దాన్ని స్వేచ్ఛా ప్రాతిపదికల పాలిమరీకరణము అంటారు. తర్వాత
చూడండి, సంఘనన పాలిమరీకరణం మనం ఇప్పుడే చదివాము. సంఘనన పాలిమరీకరణము ఏర్పడిన పాలిమర్లో అణువులు లేదా పరమాణువుల సంఖ్య పాలిమరు ఏర్పడడానికి సంయోగము చెందినటువంటి మోనోమర్లోని అణువులు లేదా పాలిమర్ల సంఖ్య కంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అటువంటి పాలిమరీకరణాన్ని సంఘనన పాలిమరీకరణం అంటారు. దీనికంటే సింపుల్గా సంఘనన పాలిమరీకరణాన్ని మీరు గమనించండి. ఏవైనా మోనోమర్లు అంటే యాక్టివ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ను కలిగి ఉన్నటువంటి రెండు మోనోమర్లు ఒకదానితో ఇంకొకటి కలిసి చిన్న అణువులను బయటికి కోల్పోతూ జాయింట్గా గనక అక్కడ ఒక కొత్త బాండ్ ఫార్మేషన్ కనుక జరిగినట్లయితే దాన్ని కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ లేదా సంఘనన పాలిమరీకరణము అంటారు. తర్వాత చూడండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది విభిన్న ప్రమేయ సమూహాలు కలిగినటువంటి అణువులలో మాత్రమే జరుగుతుంటుంది సంఘనన పాలిమరీకరణము. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకోండి, దీన్ని లివింగ్ పాలిమరైజేషన్ అని కూడా అంటారు. కారణం ఏంటంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ తీసుకొని చూద్దాము. ప్రోటీన్ అనేది ఈ మాంసకృతులు అనే పాలిమర్ ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే అమైనో యాసిడ్, మీకు అమైనో ఆమ్లాలు టాపిక్ లోపల స్పష్టంగా మనం చదివాము. అమైనో ఆమ్లము గమనించండి, ఏ కర్బన సమ్మేళనంలోనైతే COOH మరియు NH2 చూడండి, COOH అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, NH2 అంటే ప్రైమరీ అమైన్ నాట్ సెకండరీ అమైన్. కాబట్టి ఏ కర్బన సమ్మేళనంలోనైతే NH2తో పాటుగా COOH ప్రమేయ సమూహాలు రెండు ప్రమేయ సమూహాలు కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే దాన్ని అమైనో ఆమ్లము అంటారు. ఒక అమైనో ఆమ్లంలోని COOH రెండవ అమైనో ఆమ్లంలోని NH2తోని ఒకదానితో ఇంకొకటి కలుస్తూ నీటి అణువును కోల్పోతూ CONH అనే ఒక కొత్త బంధాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాయని, ఆ బంధాన్ని పెప్టైడ్ బంధము అని, ఈ విధంగా అనేక పెప్టైడ్ బంధములు ఏర్పడుట వలన చివరికి మనకు పాలిమర్ అనే ఒక ప్రోటీన్ అనే ఒక పెద్ద పాలిమర్ ఏర్పడుతున్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతున్నది. ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్. PET పాలీఈథలిన్ టెర్ప్తలేట్, దీన్ని టెర్లిన్ అని కూడా అంటారండి. PETను పాలీఈథలిన్ టెర్ప్తలేట్ను టెర్లిన్ అనే పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. ఇది ఈథలిన్ గ్లైకాల్, గమనించండి, ఈథలిన్ గ్లైకాల్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 అండ్ OH గమనించండి, ఈథలిన్ గ్లైకాల్ CH2 సింగిల్ బాండ్ CH2 OH అండ్ OH. గ్లైకాల్స్ అంటే కర్బన సమ్మేళనంలో రెండు OH గ్రూపులు కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని గ్లైకాల్స్ అంటారు. ఈ ఇథలిన్ గ్లైకాల్ అనేది టెర్ప్తల్ యాసిడ్తో పాలిమరైజేషన్ చెందటం వల్ల మనకు ఇక్కడ ఈ పాలిమర్ ఫామ్ అవుతున్నట్టుగా అర్థమవుతున్నది. దీని తర్వాత మీరు గమనించండి, రెండవ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకుందాము. నైలాన్ 66 చూడండి, ఎంత మంచి ఎగ్జాంపుల్. నైలాన్ 66 రెండవ ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నైలాన్ 66లో ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ చూడండి, ఎగ్జామిథలిన్, ఎగ్జా అంటే 6, మిథలిన్ అంటే CH2 టేకెన్ 6 టైమ్స్, ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ NH2 గ్రూపు NH2 గ్రూపుడు, మిథలిన్ గ్రూపులో CH2లు 6 ఉన్నాయండి, CH2 టేకెన్ 6 టైమ్ NH2 చూడండి. ఎగ్జామిథలిన్ డయామైన్ ఎడిపిక్ ఆమ్లము. ఎడిపిక్ ఆమ్లం అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ గుర్తు చేశాను. ఓ మదర్ సంగీత గీత అనిత ఇటు రావే అనే ఒక షార్ట్ కట్ ద్వారా ఓ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, మదర్లో M మెలోనిక్ యాసిడ్, సంగీతలో S సక్సినిక్ యాసిడ్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చూడండి, తర్వాత మిగిలినటువంటి అన్ని డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల పేర్లను మనం రాయొచ్చండి. మీరు ఓ మదర్లో చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓ అనగానే ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ COOH సింగిల్ బాండ్ COOH ఆక్సాలిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ మదర్లోని M చూడండి, మెలోనిక్ యాసిడ్ COOH CH2 COOH అంటే మెలోనిక్ యాసిడ్. ఓ మదర్ సంగీతలోని S అనేది సక్సినిక్ ఆమ్లము అంటే COOH CH2 COOH, ఒక్కొక్క CH2 పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ సంగీతలో గీత ఉన్నది, గుర్తుపెట్టుకోండి, G అనే లెటర్ మనకు దొరికిపోతుంది. ఇక్కడ G ద్వారా మనం గ్లూటారిక్ యాసిడ్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. COOH CH2 COOH 5 కార్బన్లు. లాస్ట్ అనితలోని A అనేది ఎడిపిక్ ఆమ్లాన్ని తెలియజేస్తుందండి. అంటే ఎడిపిక్ ఆమ్లం అనేది ఒక డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అని, దీని లోపల 6 కార్బన్లు ఉంటాయి అనే విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. అంటే
చూడండి, నైలాన్ 6,6 అనే పదం ఎలా వచ్చిందో మీరు ఈ పాలిమర్ పేరును గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్లో 6 కార్బన్స్ ఉన్నవి. అదేవిధంగా ఎడిపిక్ ఆమ్లము ఈ డైకార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం లోపల కూడా 6 కార్బన్లను కలిగి ఉన్నది. కాబట్టి నైలాన్ 6,6 అనే పేరును దీనికి ఇవ్వడం జరిగినది. కాబట్టి ఇక్కడ దీని వలన మనకి ఏం ఏర్పడుతున్నది అంటే నైలాన్ 6,6 అంటే ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ ఎడిపిక్ ఆమ్లంల కలయిక వలన పాలిమరీకరణం చెంది మనకు నైలాన్ 6,6 అనే పాలిమర్ ఏర్పడుతుంది. తర్వాత గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ పాలిమరైజేషన్ లేదా సహ పాలిమరీకరణము లేదా కోపాలిమరైజేషన్ అంటారండి. ఇక్కడ పాలిమరైజేషన్లు 2 రకాలండి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. హోమోపాలిమరైజేషన్, కోపాలిమరైజేషన్. హోమోపాలిమరైజేషన్ అంటే ఏంది, కోపాలిమరైజేషన్ అంటే ఏందో మనం చూడండి. హోమోపాలిమరైజేషన్లో ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ప్లస్ ఈథలిన్ ఆల్వేస్ ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్. అటువంటి పాలిమరైజేషన్ ఏమంటారంటే అన్ని ఒకే రకమైన అణువుల కలయిక కారణము చేత ఒక పాలిమర్ కనుక ఏర్పడినట్లయితే దానిని మామూలుగా హోమోపాలిమరైజేషన్ అంటారు. కోపాలిమరైజేషన్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకే రకమైనటువంటి మోనోమర్లు కాకుండా వేరే మోనోమర్ల చేత చివరికి పాలిమర్గా మారే అవకాశం ఉంటే దాన్ని కోపాలిమరైజేషన్ అంటారండి. మీరు స్క్రీన్ పైన మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. రసాయనికంగా భిన్నంగా ఉండే అనేక మోనోమర్ల సంయోగము వలన ఏర్పడు పాలిమర్లను కోపాలిమర్లు అంటారని దీన్నే ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనిస్తున్నారు. ఇప్పుడు హోమోపాలిమరైజేషన్కు ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిఈథలిన్. ఎందుకంటే అన్ని ఈథలిన్ పాలిమర్లు మోనోమర్లతో ఏర్పడుతున్నది కాబట్టి హోమోపాలిమరైజేషన్ అంటాము. అదే ఒకవేళ మీరు కోపాలిమరైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్ అండి. దీన్ని మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. బ్యూనా అనగానే మీరు వెంటనే గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే పాలిమర్ కెమిస్ట్రీ చదువుతున్నటువంటి వాళ్ళకు 1,3-బ్యూటాడైన్ అండి. 1,3-బ్యూటాడైన్ అంటే కార్బన్ సింగిల్ బాండ్, కార్బన్ కార్బన్ 4 కార్బన్లు వేసి మొదటి కార్బన్ తర్వాత డబుల్ బాండ్, థర్డ్ కార్బన్ తర్వాత డబుల్ బాండ్, 1,3-బ్యూటాడైన్ అండి. ఎస్ అంటే స్టైరిన్ను తెలియజేస్తుంది. 1,3-బ్యూటాడైన్ మరియు దాంతోపాటుగా స్టైరిన్ అంటే మీ అందరూ తెలుసు, బెంజిన్ మీద CH డబుల్ బాండ్ CH2 గ్రూప్ ఉంటుందండి. అలాంటి దాన్ని స్టైరిన్ అంటారు. 1,3-బ్యూటాడైన్ స్టైరిన్లు కనుక పాలిమరైజేషన్ ప్రక్రియ లోపల పాల్గొన్నట్లయితే అప్పుడు ఏర్పడేదాన్ని బ్యూనా ఎస్ రబ్బరు అంటారు. ఈ బ్యూనా ఎస్ రబ్బరు అనున్నది కోపాలిమరైజేషన్కు మంచి ఉదాహరణగా మనము తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత అదేవిధంగా అనేక రకములైనటువంటి ఉదాహరణలు ఈ కోపాలిమరైజేషన్కు మనకు ఉదాహరణలుగా ఇవ్వటం జరిగినది. తర్వాత నెక్స్ట్ చూడండి, PAT నైలాన్ 6,6 లాంటివి కూడా ఈ కోపాలిమరైజేషన్ దానికి చెందినటువంటివి అన్న విషయాన్ని గమనించండి డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ సహజ సిద్ధ రబ్బర్లు. చూడండి, రబ్బర్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసు. రబ్బర్ అనేది హివియా బ్రెజిలిన్సిస్ అనే ఒక మొక్క నుంచి వచ్చినటువంటి లేటెక్స్ ద్వారా చివరికి మనము రబ్బర్ను తయారు చేస్తారు. సహజమైనటువంటి రబ్బర్, న్యాచురల్ రబ్బర్ అంటే ఏంటి, సంశ్లేషిత రబ్బర్, సింథటిక్ రబ్బర్ అంటే ఏంటి, వాటిలో రబ్బర్లలో ఏ విధమైనటువంటి స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది, వాటిలో మోనోమర్లు ఏంటి, వాటి ఫార్ములాలు ఏంటో అనే విషయాన్ని మనం కొంచెం గమనించాలి. ఇందులో సహజ సిద్ధ రబ్బర్లలో సహజ రబ్బర్ యొక్క అనుభావిక ఫార్ములా C5H8 అండి. దాని యొక్క అనుభావిక ఫార్ములా C5H8. ఇది సిస్ ఐసోప్రిన్ అణువుల యొక్క పాలిమర్. తర్వాత ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే 1,3-బ్యూటాడైన్ను మీరు రాసిన తర్వాత రెండవ కార్బన్ మీద మీథైల్ గ్రూప్ కనుక ఉన్నట్లయితే 2-మీథైల్ 1,3-బ్యూటాడైన్ను ఐసోప్రిన్ అంటారు. 2-మీథైల్ రెండవ కార్బన్ మీద మీథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. 1,3-బ్యూటాడైన్ 2-మీథైల్ 1,3-బ్యూటాడైన్ను మీరు పాలిమరైజేషన్ చెందించినట్లయితే సిస్ పాలి ఐసోప్రిన్ కనుక వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సహజమైన రబ్బర్ అంటారు. ఒకవేళ ఇదే ఐసోప్రిన్ యూనిట్లు కనుక ట్రాన్స్ రూపం లోపల కనుక కలిసినట్లయితే దాన్ని గట్టాపాచ రబ్బర్ అంటారండి. గట్టాపాచ రబ్బర్ అంటేనేమో ట్రాన్స్ రూపంలో ఉంటుంది.
సహజమైనటువంటి రబ్బర్లోనేమో సిస్ రూపం లోపల ఉంటుందండి. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇక్కడ సహజమైనటువంటి రబ్బరు అనే దీంతో మనకు తెలుస్తుంది. అంటే సహజ రబ్బర్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ యూనిట్ పేరు అడుగుతున్నాడు సాధారణంగా. దాన్ని ఐసోప్రిన్ అంటారు. ఐసోప్రిన్ యొక్క IUPAC పేరు 2-methyl-1,3-butadiene. దాని యొక్క అనుభావిక ఫార్ములా C5H8గా మనము తెలియజేస్తాము. రబ్బర్ యొక్క సగటు అనుభారము 1,30,000 నుండి 3,40,000 వరకు ఉంటుందండి. 1,30,000 నుండి 3,40,000 వరకు ఉంటుంది. తర్వాత ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ రబ్బర్ యొక్క వల్కనైజేషన్. రియల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అంటే ఇక్కడ వల్కనైజేషన్ వర్డ్ అండి. వల్కనైజేషన్ అనే పదాన్ని మనము రబ్బర్ల దగ్గరికి రాగానే ఉపయోగిస్తారు. వల్కనైజేషన్ అనే పదం యొక్క నిర్వచనం ఏంది, ఎందుకు వల్కనైజేషన్ చేయాలో చూడండి. సహజ రబ్బర్లు సున్నితంగా ఉండి అధిక ఉష్ణోగ్రతకు మెత్తబడటం, అల్ప ఉష్ణోగ్రతలకు పెలుసుగా మారటం, నీటిని శోషించుకొనుట, త్వరగా అరిగిపోవటం, తక్కువ స్థితిస్థాపకత ధర్మాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల ఆ రబ్బరు యొక్క ఉపయోగం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మెత్తగా ఉండబడినటువంటి రబ్బరుకు సల్ఫర్ పౌడర్ని కనుక కలిపినట్లయితే, చూడండి, మెత్తగా ఉండబడిన రబ్బర్ను సల్ఫర్ పౌడర్ని కలిపి గట్టి రబ్బరుగా మార్చగలిగినట్లయితే దాన్ని వల్కనైజేషన్ అంటారు. ఈ వల్కనైజేషన్ చెందిన తర్వాత ఏర్పడిన రబ్బర్ను వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ అంటారండి. వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్, ఇట్స్ ఎ వెరీ హార్డ్ రబ్బర్. మీరు జనరల్గా బస్, లారీ టైర్లలో మీరు గమనించి చూడండి, దాని టైర్ని కనుక మనము చేతులతో బ్రేక్ చేయాలి అంటే బ్రేక్ చేయలేని విధంగా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ జరిగిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి రబ్బర్ కాబట్టి అది గట్టిగా ఉంటుంది. అందువల్లనే అరుగుదల అనేది మెల్లగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే సహజమైనటువంటి రబ్బర్ను తీసుకున్నట్లయితే మెత్తగా ఉంటుంది, ఉష్ణోగ్రతకు వెంటనే మెత్తబడిపోతుంది, తొందరగా అరుగుదల ఉంటుంది, స్థితిస్థాపకత కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అదే మీరు వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్కు స్థితిస్థాపకత ఎక్కువగా ఉంటున్నట్లుగా మనకు అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని గమనించండి ఫ్రెండ్స్. ఈ భౌతిక ధర్మాలను మెరుగుపరిచి రబ్బర్ను వ్యాపారాత్మక అనువర్తనాలకు అనుగుణంగా మార్చుటన్ని వల్కనైజేషన్ పద్ధతి అంటారు అనే విషయం మనకు తెలిసింది. తర్వాత ఫ్రెండ్స్, వల్కనైజేషన్ అంటే వేడి రబ్బరుకు సల్ఫర్ లేదా సల్ఫర్ యొక్క సమ్మేళనాలను కలపడం ద్వారా దాని యొక్క భౌతిక లక్షణాలను మెరుగుపరిచే పద్ధతిని రబ్బర్ యొక్క వల్కనైజేషన్ అంటారు. ఇప్పుడే మనం దాని గురించి చర్చించాము, రబ్బర్ యొక్క వల్కనైజేషన్. దీని విషయం డెఫినేషన్ తెలిసిన తర్వాత మీరు ఇంకొక విషయానికి వెళ్ళండి. దాని తర్వాత రబ్బర్కి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని కనుక గమనిస్తే దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత 373 నుంచి 425 కెల్విన్ల వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ దీని యొక్క చర్యా వేగాన్ని వేగవంతం చేయడానికి జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే జింక్ స్టిరేట్ అనే ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ కలుపుతారండి. జింక్ స్టిరేట్ అనే ఒక కెమికల్ కాంపౌండ్ కలుపుతుంటారు. ఇది సహజ రబ్బరు అనగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఐసోప్రిన్. ఐసోప్రిన్లు సిస్ సంకలనము చెందితేనేమో సహజమైన రబ్బర్, ఒకవేళ ట్రాన్స్ సంకలనము చెందినట్లయితే అది కూడా సహజ రబ్బరే. సహజ రబ్బర్లో ఒక భాగము దాన్ని ఘటాపాచ రబ్బరు అంటారని. ఇక కృత్రిమ రబ్బర్, సింథటిక్ రబ్బర్. కృత్రిమ రబ్బర్ లేదా సింథటిక్ రబ్బర్ అంటే ఏంటండి? ద రబ్బర్ విచ్ కెన్ బి సింథసైజ్డ్ ఇన్ ది ల్యాబొరేటరీ. ప్రయోగశాల లోపల తయారు చేయగలిగే రబ్బర్ను కృత్రిమ రబ్బరు అంటారండి. ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు ఇక్కడ PhD చేసినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ఈ ఏరియా లోపల ఇక్కడ 1,3-butadiene తీసుకోండి, 2-methyl-1,3-butadiene బదులుగా మోనోమర్లో మీథైల్ గ్రూపును, క్లోరిన్ గ్రూపులు, వివిధ రకాల గ్రూపులను తీసుకోవటం వల్ల, గమనించండి, వివిధ రకాల గ్రూపులను తీసుకోవటం వల్ల వివిధ రకాల రబ్బర్లను పొందటం జరిగినది. కాబట్టి ఇది 1,3-butadiene యొక్క ఉత్పన్నాలండి. ఇది మనకు అనుకూలమైనటువంటి ధర్మాలు కలిగినటువంటి రబ్బర్గా మార్చుటకు, తయారు చేయుటకు ఉపయోగపడుతుంది 1,3-butadiene యొక్క ఉత్పన్నాలన్నీ కూడా. కాబట్టి ఈ పాయింట్ గమనించిన తర్వాత ఉదాహరణకు బ్యూనా-ఎస్ రబ్బర్ అనేది దేనితో ఏర్పడుతుంది? ఇది ఎంట్రన్స్లలో అడిగే అంశం అండి. చూడండి, ఇంత చాప్టర్ అంతా చదివిన తర్వాత కూడా ఏ పాలిమర్ అయినా కనుక ఇచ్చినట్లయితే దాని లోపల ఉండబడే మోనోమర్లు ఖచ్చితంగా మనం గుర్తించగలిగే స్థితి లోపల ఉండాలి.
ఉదాహరణకు బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్ అనగానే మీకు గుర్తు చేసుకున్నాను, బైహార్ట్ చేయకుండా మీకు గుర్తు చేశాను. బ్యూనా అనగానే 1,3-బ్యూటాడైన్ మోనోమర్. ఎస్ అంటే స్టైరిన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. 1,3-బ్యూటాడైన్ స్టైరిన్లు అనేవి 2 మోనోమర్ యూనిట్లు. ఇక బ్యూనా ఎన్ రబ్బర్ అండి. బ్యూనా ఎన్, బ్యూనా అనగానే మీకు ఇప్పుడే గుర్తు చేశాను, అదేంటంటే 1,3-బ్యూటాడైన్ తెలియచేస్తుంది. ఎన్ అనేది ఎక్రైలోనైట్రైల్, ఎక్రైలోనైట్రైల్, CH2 డబుల్ బాండ్, CH సింగిల్ బాండ్ CN అండి. సయనో ఇథలిన్ లేదా వినైల్ సయనైడ్ గ్రూప్ అండి. CH2 డబుల్ బాండ్ CHCN ఎక్రైలోనైట్రైల్ అని కూడా అంటారు. కాబట్టి బ్యూనా ఎన్ రబ్బర్ అనగానే మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు అంటే 1,3-బ్యూటా, బ్యూనా అనగానే 1,3-బ్యూటాడైన్, ఎన్ అనగానే ఎక్రైలోనైట్రైల్. ఈ 2 మోనోమర్ల యొక్క కలయిక వలన కారణము చేత ఏర్పడినటువంటి పాలిమర్ను ఏమంటారంటే కోపాలిమర్ అంటారండి. ఎందుకంటే దీని లోపల 2 రకాల మోనోమర్ యూనిట్లు పాల్గొంటున్నాయి కాబట్టి హోమోపాలిమరైజేషన్ ఏమో ఒకే రకమైనటువంటి మోనోమర్ యూనిట్లు పాల్గొంటాయి అన్నటువంటి విషయం మీకు తెలిసిందే. తర్వాత డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్క నిమిషం గమనించండి. ఇక్కడ ఈ బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్, బ్యూనా ఎన్ రబ్బర్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ యూనిట్లు, అదేవిధంగా న్యాచురల్ రబ్బర్లో ఉండదు ఐసోప్రిన్ యూనిట్. ఐసోప్రిన్ అనే దానికి IUPAC పేరు 2-methyl-1,3-బ్యూటాడైన్. ఇది కూడా అడగటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఐసోప్రిన్ యూనిట్లు సిస్ సంకలనం చెందుతున్నాయా, ట్రాన్స్ సంకలనం చెందుతున్నాయా అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఏర్పడుతున్నటువంటి న్యాచురల్ రబ్బర్ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఆధారపడి ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని గమనించండి. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనము ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పాలిమర్ల లోపల ఉండబడినటువంటి మోనోమర్లు, పాలిమర్ల రకాలు, పాలిమర్ల యొక్క ఉపయోగాలు, పాలిమర్లకు సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి మనం చర్చిస్తున్నాము. అదేవిధంగా పాలిమర్ల యొక్క అణుభారాలను లెక్కించడానికి కూడా 2 ముఖ్యమైన పద్ధతులు ఉన్నాయండి. ఆ పద్ధతుల పేర్లు కూడా మనకు తెలిసి ఉన్నట్లయితే ఉపయోగపడుతుంటుంది. చూడండి, పాలిమర్ యొక్క అణుభారాలను 2 ముఖ్యమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా చెప్పవచ్చు. అందులో మొదటిది పాలిమర్ సగటు భార అణుభార పద్ధతి. చూడండి, పాలిమర్ యొక్క సగటు భార అణుభారమైనటువంటి పద్ధతి, దీన్ని MBAR-W సూచిస్తాము. రెండవది పాలిమర్ సగటు సంఖ్య అణుభారము పద్ధతి, MBAR-N దీన్ని చూపిస్తాము. అని చూడండి, W అనేదేమో వెయిట్ను తెలియజేస్తుంది, N అనేదేమో నంబర్ను తెలియజేస్తుంది. అంటే పాలిమర్ లోపల పాల్గొన్నటువంటి అణువుల యొక్క వెయిట్ను ఆధారంగా దాని యొక్క యావరేజ్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పేదేమో పాలిమర్ సగటు భార అణుభార పద్ధతి అయితే, పాలిమర్ లోపల పాల్గొన్నటువంటి అణువుల సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకునే పద్ధతినేమో పాలిమర్ సగటు సంఖ్య అణుభార పద్ధతి అంటారు. ఈ 2 పద్ధతుల పేర్లు మనము వాటి నిర్వచనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. తర్వాత ఫ్రెండ్స్ చూడండి, లాస్ట్కు దీంట్లో మనకు మిగిలి ఉన్నటువంటి అంశాల్లో క్షయీకృతమయ్యే పాలిమర్లు. చూడండి, క్షయీకృతమయ్యే పాలిమర్లు అంటే ఏంటి, అవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనే అంశాల గురించి మనం చూద్దాము. ఇక్కడ గమనించండి, కొన్ని పాలిమర్ల యొక్క వాడకము అతి కష్టమైనటువంటి పర్యావరణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. వీటికి విరుద్ధంగా కొన్ని బయోపాలిమర్లు జీవ వ్యవస్థలలో తొందరగా క్షయీకరణము చెందుతాయి. ఎంజైమ్లతో ఆక్సీకరణము, జల విశ్లేషణము లాంటి రసాయనిక చర్యల ద్వారా క్షయీకృత పాలిమర్లు ఏర్పడతాయి. ఇంకా చూడండి, క్షయీకృత పాలిమర్లు అంటే ఏంటి అంటే, ఒక్కసారి ఈ నిర్వచనాన్ని జాగ్రత్తగా మెల్లగా పరిశీలించండి. కొన్ని పాలిమర్ల యొక్క వాడకము అనేది అతి కష్టమైనటువంటి పర్యావరణ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. వీటికి విరుద్ధంగా కొన్ని బయోపాలిమర్లు జీవ వ్యవస్థ లోపల తొందరగా క్షయీకరణం చెందుతాయి. ఎంజైమ్లతో ఆక్సీకరణము మరియు జల విశ్లేషణం లాంటి రసాయనిక చర్యల ద్వారా క్షయీకృత పాలిమర్లు ఏర్పడుతుంటాయి. వీటిని క్షయీకృత పాలిమర్లు అంటాము. తర్వాత మీరు గమనించండి, ఉదాహరణకు పాలీగ్లైకాలిక్ యాసిడ్ PHBVC, పాలీబీటాహైడ్రాక్సీబ్యూటరేట్ బీటాహైడ్రాక్సీవెలరేట్ లాంటి వాటిని మనం దీనికి ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మీరు గమనించండి, ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన పాలిమర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ దాంట్లో ఉన్నటువంటి మోనోమర్ ఏంటి, తర్వాత దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి. ఇక్కడ నైలాన్ 6
చూడండి, నైలాన్ 6లో ఉండబడినటువంటి మోనోమర్ యొక్క పేరు చాలా ముఖ్యమండి. ఇక్కడ క్యాప్రోలాక్టమ్, దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎట్లా గీస్తారు చూడండి. క్యాప్రోలాక్టమ్ CH2 టేకెన్ 5 CONH అండి. CH2 టేకెన్ 5 CONH, దాన్ని క్యాప్రోలాక్టమ్ అంటారు. అది విజాతీయ చక్రీయ సమ్మేళనము. ఇక్కడ ఈ క్యాప్రోలాక్టమ్ సహాయంతో ఏర్పడినటువంటి నైలాన్ 6 అనే దాన్ని నైలాన్ 6 అండి. గమనించండి, ఇక్కడ పాలిమర్ నైలాన్ కాదు, నైలాన్ 6 అనే ఈ పాలిమర్ను దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే వస్త్రాలు, ప్లాస్టిక్ల తయారీ లోపల ఈ నైలాన్ 6 అనే పాలిమర్ను ఉపయోగిస్తుంటాము. అదేవిధంగా రెండవ అంశానికి వచ్చినట్లయితే పాలీఇథిలిన్ తీసుకోండి. మీరు పాలీఇథిలిన్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ పేరు అని అడిగితే ఇథలిన్, బాగా గుర్తుంచుకోండి. పాలీఇథిలిన్లో పదంలోనే అర్థం అన్నది పాలీఇథిలిన్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ ఇథలిన్ అనేది. తర్వాత ఇది పాలీఇథిలిన్ అనేది దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే పైపులు, నెక్స్ట్ ఆట వస్తువులు, ప్రయోగశాల పరికరాల యొక్క తయారీ లోపల ఈ పాలీఇథిలిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అన్నటువంటి విషయం మనకు అర్థమైంది. తర్వాత లాస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఒకటి గమనించండి. ఈ పాలిమర్లలో బేకలైట్ అనే పాలిమర్ దేంతో ఏర్పడుతుంది? దాని లోపల ఉండబడే మోనోమర్లు ఏంటి? ఫీనాల్ అంటే బెంజిన్ మీద OH గ్రూప్ ఉంటే ఫీనాల్ అంటారండి. HCHO ఫార్మాల్డిహైడ్. చూడండి, బెంజిన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ల యొక్క సంఘరణం వలన, అంటే వీటి యొక్క సంఘరణ పాలిమరీకరణం చెంది బేకలైట్ అనే పాలిమర్ను తయారవుతుంది. ఈ బేకలైట్ అనే పాలిమర్ ముఖ్యంగా మీకు తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్లు, అంటే ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్ల తయారీ లోపల ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా టెలిఫోన్ రిసీవర్ కు ఉపయోగించే మెటీరియల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ బేకలైట్ మెటీరియల్ను ఉపయోగిస్తారు. అయితే ఈ బేకలైట్ మెటీరియల్ లోపల దేనికి ఉపయోగపడుతుంది? ఈ బేకలైట్ అంటే ముఖ్యంగా లామినేషన్కు సంబంధించినటువంటి పేపర్ను తయారు చేయడంలో, తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్కి సంబంధించినటువంటి మరియు గేర్ల తయారీ లోపల వీటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోండి, బేకలైట్ అనగానే ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్లు, టెలిఫోన్ రిసీవర్ లాంటి వాటి పరికరాల తయారు చేయటంలో ఉపయోగపడుతుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని గమనించండి. ఇది ఈ మనకు డిఎస్సి లోపల ఉండబడినటువంటి లేదా TRT ఎగ్జామినేషన్లో సిలబస్ ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి. ఇందులో సాధారణంగా ఎంట్రన్స్లలో ఏవి అడుగుతున్నారో గమనించండి. ఫస్ట్ నెంబర్ 1 పాలీఇథిలిన్ లోపల ఉండబడినటువంటి మోనోమర్ ఈథలిన్ అండి. చాలా ఈజీగా చెప్పవచ్చు. పాలీవినైల్ క్లోరైడ్లో ఉండబడే మోనోమర్ వినైల్ క్లోరైడ్, చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు. పాలీప్రొపిలిన్ మోనోమర్ ఏంటంటే ప్రొపిలిన్ లేదా ప్రోపీన్ అని చెప్పచ్చు. బ్యూటీన్ అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా నైలాన్ 6 లోపల ఇప్పుడే మనం చూసాము, నైలాన్ 6 లోపల ఉండబడే మోనోమర్ పేరు క్యాప్ట్రోలాక్టమ్ అండి. క్యాప్ట్రోలాక్టమ్ ఈ CH2 టేకెన్ 5 CONH మొత్తం సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది. క్యాప్ట్రోలాక్టమ్ ఇది తక్కువ మంది గుర్తుంచుకుంటారు కాబట్టి ఈ క్యాప్ట్రోలాక్టమ్ మీద మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత బేకలైట్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ యూనిట్ల పేర్లు కూడా అడుగుతున్నాడండి. ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు ఫీనాల్ అండి. ఈ రెండు కూడా సంఘరణము చెంది క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ను ఏర్పాటు చేస్తుంటుంటాయి. తర్వాత మీకు రబ్బర్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ యూనిట్లు ఇంకొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. రబ్బర్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్ యూనిట్ ఏంటంటే ఐసోప్రిన్ అనేది 2-methyl-1,3-butadiene, దాన్ని IUPAC పేరు. మరియు ఐసోప్రిన్లు కలవటం వల్ల పాలీఐసోప్రిన్ ఏర్పడుతుంది. పాలీఐసోప్రిన్ రబ్బర్ అంటారని. ఈ ఐసోప్రిన్ అనేది 2 రకాలుగా కలవచ్చు. సిస్ సంకలనం ద్వారా జరుగుతున్న న్యాచురల్ రబ్బర్ అని, ట్రాన్స్ సంకలనం స్ట్రక్చర్ కనుక ఏర్పడినట్లయితే దాన్ని గట్టాపాచ రబ్బరు అంటారన్నటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే. తర్వాత బ్యూనా ఎస్ రబ్బర్ను గుర్తుపెట్టుకునే విధానం మీకు ఆల్రెడీ గుర్తు చేశాను.
చూడండి, బ్యూనా అనగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సినటువంటి పదం ఏంటంటే 1,3-బ్యూటాడైన్. ఎస్ అనగానే స్టైరిన్ మనకు స్ట్రక్చర్ తెలుసు. బెంజిన్ మీద CH డబుల్ బాండ్ CH2 ఉంటున్నటువంటి విషయము. అదేవిధంగా బ్యూనా ఎన్ రబ్బర్ లోపల ఉండబడినటువంటి మోనోమర్లు కూడా చాలా ప్రధానమైనవండి. బ్యూనా ఎన్ రబ్బర్ లోపల ఉండబడేవి ఏంటంటే, బ్యూనా అనగానే 1,3-బ్యూటాడైన్, ఎన్ అనగానే యాక్రైలోనైట్రైల్, CH2 డబుల్ బాండ్ CHCN. ఇక్కడ నైట్రైల్ గ్రూప్ ఏంటంటే CN గ్రూపు. ఈ అక్రైలోనైట్రైల్ను కలిగి ఉంటున్నది. ఇది చాప్టర్ లోపల పాలిమర్లలో హోమోపాలిమర్స్ అంటే ఏంది, కోపాలిమర్స్ అంటే ఏంది, హోమోపాలిమరైజేషన్ అంటే ఏంటి, కోపాలిమరైజేషన్ అంటే ఏందో మనం విషయాలను చూసాము. హోమోపాలిమరైజేషన్లో ఒకే రకమైనటువంటి అణువులు సంకలనంలో చెంది చివరికి పాలిమర్ ఏర్పడితే, అదే కోపాలిమరైజేషన్లో ఒకే రకమైన అణువులు కాకుండా భిన్న ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి, భిన్న రసాయనిక స్వభావం కలిగినటువంటి వేరువేరు అణువులు కలయిక వలన మనకు పాలిమర్ ఏర్పడినట్లయితే దానిని కోపాలిమర్లు అంటారు అన్నటువంటి విషయం తెలిసింది. మొదట్లో మనము పాలిమర్ల యొక్క రకాలు అవి ఏర్పడినటువంటి దాన్ని బట్టి సహజమైన పాలిమర్ల, తర్వాత కృత్రిమమైనటువంటి పాలిమర్ల అనే విషయాన్ని మనం గమనించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఉష్ణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కూడా థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిమర్లు అని, థర్మోసెటింగ్ పాలిమర్లని, ధ్రువణతను ఆధారంగా చేసుకొని ఇక్కడ ఫ్రీ రాడికల్ క్యాటయానిక్ పాలిమరైజేషన్, ఆనయానిక్ పాలిమరైజేషన్ అని, అదేవిధంగా చర్య విధానాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని సంకలన పాలిమరీకరణం అని, సంగన పాలిమరీకరణం అని, అదేవిధంగా పాలిమర్ యొక్క నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని శృంఖల తర్వాత క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్లు గాను, ఈ విధంగా కర్బన అకర్బన అంటే ఆ పాలిమర్ లోపల ఉండబడినటువంటి స్ట్రక్చర్ను బేస్ చేసుకొని కర్బన అకర్బన పాలిమర్లు గాను, ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా మనము వర్గీకరణ చేయటం జరిగినది. కాబట్టి మీరు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసినట్లయితే ఒక పాలిమర్, ఆ పాలిమర్ యొక్క ఉపయోగాలు, ఆ పాలిమర్ లోపల ఉండబడినటువంటి మోనోమర్ల గురించి మీరు చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఇందులో ప్రధానమైనటువంటిది నైలాన్ 6 ఒకటి చాలా ముఖ్యమండి. దాంట్లో క్యాప్టోలాక్టాన్ నైలాన్ 6 అండి. నైలాన్ 6 అనగానే మీకు వెంటనే మైండ్ మనం ఎక్కడి వైపు పోవాలంటే ఎడిపిక్ ఆమ్లము, ఎగ్జామిథలిన్ డైఅమైన్ అండి. దాని లోపల ఉండబడే మోనోమర్లు నైలాన్ 6 లోపల ఉండబడేవి మోనోమర్లు. తర్వాత నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించినటువంటి బేకలైట్ లోపల ఉండబడే మోనోమర్లు ఫార్మాల్డిహైడ్, ఫీనాల్లు అన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటికి సంబంధించినటువంటి వాటిపైన మన మనసు కేంద్రీకరించినట్లయితే డెఫినెట్గా మనం TRT ఎగ్జామినేషన్ పెట్టబోయే ఎగ్జామినేషన్ లోపల డెఫినెట్గా సక్సెస్ సాధిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. TSAT ప్రేక్షకులకు నమస్తే. టుడే I will show you how to multiply 3 digits with another 3 digits. It is a very important chapter because it can be applied to any chapter of mathematics. ఈ మీరు ట్రిగనామెట్రీలో, ఆల్జీబ్రాలో అన్నిట్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ 3 డిజిట్స్ని 3 డిజిట్స్ చేత మల్టిప్లై చేయడం అనేది రియల్లీ ఇట్ ఈజ్ ఏ టఫ్ వన్. అందరూ మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది. పెద్ద నెంబర్లు ఇస్తే ఎలా చేయాలి. మనకు స్పీడ్ మ్యాథ్స్లో ఎన్ని కేక్ వాక్, మనం సింగిల్ లైన్లో ఫ్యూ సెకండ్స్లో చేస్తాం. దీన్ని త్రీ టైప్స్లో విభజించాం. స్పీడ్ మ్యాథ్స్లో ఈ 3 డిజిట్స్ని 3 డిజిట్స్ చేత మల్టిప్లై చేయటము వీ హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్ ఆర్ 3 టైప్స్. ఇప్పుడు టైప్ 1 చూడండి. ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీగా హ్యాపీగా ఉంటాయి, చెప్తాను కొంచెం ఓపికగానండి. టైప్ 1 అంటే సపోజ్ 305 ఇంటూ 406 ఇలా ఉందనుకోండి. మల్టిప్లికేషన్ ఉంటే గివ్ స్లాష్ ఆఫ్టర్ 2 డిజిట్స్ ఫ్రమ్ రైట్ సైడ్ 1 2 ఇక్కడ స్లాష్ ఇవ్వండి. అది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇస్తున్నాను. సెకండ్ ప్రాబ్లం నుంచి మీరు మనసులో అనుకొని చేయండి. చేసినప్పుడు ఇవి 2 యూనిట్స్ అవుతాయి. అప్పుడు సేమ్ మనము 2 డిజిట్స్కి చేసినట్టే మల్టిప్లై క్రాస్ మల్టిప్లై యూ విల్ గెట్ ఇట్.
multiply 06 into 05. 06 అంటే 6 అనే కదా, బట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ as 06. 6 into 5 30, you write 30. బికాస్ వీఆర్ ఆపరేటింగ్ 3 ఇప్పుడు మనం మూడు డిజిట్స్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి 2 digits తీసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ద రూల్. వెన్ యూ ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ 4 digits, యూ హ్యావ్ టు టేక్ 3 digits at a time. వెన్ యూ ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ 5 digits, యూ హ్యావ్ టు టేక్ 4 digits at a time. అవన్నీ మీకు డ్యూ కోర్సులో నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ మనం 3 digits మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 digits ఆన్సర్లో తీసుకోవాలి ఒకేసారి. సో ఇట్ ఈస్ 30. నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 6 into 3 18, 4 into 5 20, 20 plus 18 38, right? 38. నెక్స్ట్ 4 into 3 12. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, ఈజీగా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఫస్ట్ స్టెప్ 6 into 5 30. సెకండ్ స్టెప్ 6 3s 18, 5 4s 20, 20 plus 18 38. ఓకే, 38 వేసేయండి. నెక్స్ట్ 4 3s 12. దీంట్లో 2-3 చిన్న వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా చెప్పేస్తాను, తొందరగా చూడండి. ఇప్పుడు 201 into 102 అనుకుందాం. ఇక్కడ స్లాష్ ఇవ్వండి. ఇది ఇవ్వబడలేదు, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మీకు అర్థమయ్యేదానికి ఇస్తున్నా, మనసులో అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమవుద్ది, 2 into 1 2 అవుద్ది, బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ 02 బికాస్ ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 digits, రైట్? నౌ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 2 into 2 4, 1 into 1 1 5, సో యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ 05. నెక్స్ట్ 2 into 1 2. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఫస్టే 2 digits వచ్చినాయి కాబట్టి ఇబ్బంది లేకుండా రాశారు. ఇక్కడ 1 digit వచ్చింది కాబట్టి 0 పెట్టుకున్నాం. దీంట్లో ఇంకొక చిన్న వేరియేషన్ ఏంటంటే సపోజ్ 212 into 301 అని ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు స్లాష్, ఇది ప్రస్తుతానికి స్లాష్ ఇవ్వలే మనం, జస్ట్ వీ కెన్ ఇమాజిన్. ఇక్కడ 2 into 1 కాదు, 12 into 1. ఇక్కడ 05 ఉంటే 5 ఎందుకు తీసుకున్నామంటే 0కి వాల్యూ లేదు కాబట్టి, బట్ ఆల్వేస్ 2 digits 1 unit హియర్. సో 12 into 1 12. నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 1 into 2 2, 3 into 12 36, 36 plus 2 38, 12 3 36 2 38. ఓకే, మళ్ళీ 3 2 6. అంటే ఇక్కడ మనం 2 digits అట్లే. సపోజ్ ఇప్పుడు పైన 202, కింద 311 అని ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు 11 into 2 22. ఓకే, 11 is 22, 3 2 6, 22 1 6 28, 3 2 6. ఓకే, దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు 212 into 312 అని ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు 12 into 12 144 మనకు తెలుసు. ఇది 292 into 392 అంటే మనం చేయలేము, బట్ హియర్ 12 into 12 144 మనకు తెలుసు కాబట్టి 44 ఇక్కడ రాసి 1 బయట పెట్టండి. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 digits ఓన్లీ. కాబట్టి ఇక్కడ 3 వచ్చినాయి కాబట్టి 1 బయట పెట్టండి. మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 12 24, 12 36, 36 4 60, ఇది 1 61 ప్లస్ 3 2 6 అయిపోయింది. ఈ ఎప్పుడంటే వెన్ యూ కెన్ మల్టిప్లై లాస్ట్ 2 digits ఈజీలీ. ఇప్పుడు 11 22, 5 6 30, 12 12 144, 2 1 2, 12 1 12 ఇలా మల్టిప్లై చేయగలిగినప్పుడు మీరు స్లాష్ ఇచ్చేసి చేసుకోండి. ఇది ఫస్ట్ టైప్, వేర్ యూ కెన్ మల్టిప్లై లాస్ట్ 2 digits ఈజీలీ. ఇటు లేదంటే 11, ఇక్కడ 11 ఉంటే 11 తీసుకోవాలా, 6 ఉంటే 0 6 ఉంటే 6 తీసుకున్నాం. ఇవన్నీ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఇక్కడ ఒకటి స్పెషల్ ఏంటంటే ఇక్కడ 3 digits వచ్చాయి. ఏదైనా ఇప్పుడు 225 into 304 అన్నారు అనుకోండి, మనం చేయొచ్చు. ఎందుకంటే 25 into 4 మనకు తెలుసు కదా. 25 4s 100, 100 2 0 వేసి బయట పెడదాం. 25 3 75, 4 8, 75 1 8, 83 1 84, 84 వేయండి, 3 2 6. దట్ ఈస్ ద థింగ్. వెన్ యూ కెన్ మల్టిప్లై లాస్ట్ 2 digits హ్యాపీలీ. ఇట్లా 12 12s, 25 4s, 1 2s, 5 6, యూజ్ దిస్ type 1. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. నౌ లెట్ us go to type 2. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ type 3 ఫైనల్. ఇది ఎట్లంటే ఇప్పుడు 798 into 897 అని ఉందనుకోండి. దీన్ని మనం స్లాష్ ఇచ్చి చేయలేము, ఎందుకంటే 98 into 97 మనకు తెలియదు. అదేదో 708 807 అంటే ఓకే టక్కని చేసేస్తాం. కానీ ఇట్లాంటి ఇవే కొంపలు ముంచేది. ఇప్పుడు వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇట్లాంటి ఇస్తారు. దానికి వాళ్ళు ఇచ్చేది 20-30 seconds ఇస్తారు. మీకు 1 minute 1.5 minute అయిపోద్ది. 4-5 బిట్లు పోతాయి. 4-7 బిట్లు పోతే పరీక్ష పోయినట్టే. ఇవన్నీ అంత డేంజరస్ అనమాట. ఇట్లాంటి ఇస్తారు. వీటిని కూడా మనం ఫ్యూ సెకండ్స్లో సింగిల్ లైన్లో చేయొచ్చు. ఈ 798ని ఇది ఒక రోజు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 800 - 2 అని రాస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ 90 పైన ఉంటే
700 ఉందనుకో పై 100 లేకపోయింది 700కు పై 100 ఏంది 800 800 ఎంత తీసేస్తే మనకు 798 వస్తుంది 2 తీసేయాలి కాబట్టి దీన్ని 800 -2 ఇలా పైన రాసుకుంటాం. ఇది మీకు మ్యాథ్స్లో ఎక్కడ ఎవరిని అడిగినా తెలియదు, ఏ బుక్లో ఉండదు, ఎవరికి తెలియదు. మన స్పీడ్ మ్యాథ్స్ నా బుక్లో వీటిలో ఉంటుంది. సో 798 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 800 -2. అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. అట్నే 897 మీరు ఆటోమేటిక్గా చెప్తారు 900 -3 అంతే కదా. 798 అంటే 800 -2, 897 అంటే 900 -3. ఇట్లా చేసి స్లాష్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. సేమ్ మల్టిప్లై క్రాస్ మల్టిప్లై మల్టిప్లై. -3 × -2 6, -3 × -2 -6 అని చెప్పాకండి. -3 × -2 మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టెప్ 0 నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. -3 ఇది చూడండి, -3 × 8 -24. మళ్ళీ ఇట్లా చేస్తే ఇది 9 × -2 -18, -24 -18 -42. -42 వీ కెనాట్ రైట్ ఇన్ ది ఆన్సర్. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండండి, అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. -42 ఆన్సర్లో రాయలేము. చూడండి, మన పెద్దోళ్ళు కొన్ని వేల సంవత్సరాల నాడు కనుక్కున్నారు. మనం ఎంఎస్ఎల్ చదివినా ఇప్పుడు ఇది తెలియదు. -42 ఆన్సర్లో రాయలేం కాబట్టి దాన్ని 100లో నుంచి తీసేయండి. 100 - 42 = 58. రైట్ 58 హియర్. అయిపోయింది. ఓకే, లాస్ట్ స్టెప్ 9 × 8 9 72. 72 మనం ఇక్కడ ఒక 100 బారో చేసుకున్నాం. -42 ఉంటే దాన్ని 100లో నుంచి తీసాం కదా, కాబట్టి ఆ 100 ఒకటి తీసుకున్నాం కదా, ఆ 100 ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1 అవుద్ది. సో 9872లో ఒకటి తీసేస్తే 71. సింప్లీ దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. సింపుల్గా ఇంకోటి తొందరగా చేస్తా చూడండి. 495 ఏదో ఒకటి సంథింగ్ 396 అనుకుందాం. 495 అంటే 500 - 5. ఓకే, 396 అంటే 400 - 4. 495 అంటే 500 - 5. 396 అంటే ఇది 5 4s 20. ఇట్లా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది -20 -20 -40 అవుద్ది. -40 అంటే 100 - 40 దట్ ఈస్ 60. రైట్ 60. అండ్ 5 4s 20. 20లో 1 తీస్తే 19. మళ్ళీ చూడండి, 495 ఈజ్ 500 - 5. 396 ఈజ్ 400 - 4. -5 -4 20 +20 అవుద్ది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఇది -20 ఇది -20 కలిపితే -40. -40 ఆన్సర్లో రాయలేం కాబట్టి 100 - 40 60 రాయండి. ఇక్కడ 5 4s లాస్ట్ 5 4s 20, కానీ ఇక్కడ ఒక 100 మనం బారో చేసుకుని ఉన్నాం. ఆ ఒకటి తగ్గిస్తే 19. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. లైక్ దిస్ యూ ఈ ఎప్పుడంటే అబౌవ్ 90. ఇందులో నేను చెప్పిన చిన్న సైడ్ 5 4s 20 2 1s 2 అట్ట మల్టిప్లై చేసేటి. ఈ 98 97 అంటే కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ అబౌవ్ 90 495 396 798 897 ఇలా ఉంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకొని సింపుల్గా ఈ మెథడ్ ఉపయోగించి చేసుకోవాలి. దీన్ని చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. తర్వాత ఫైనల్ మెథడ్. ఈ రెండు మర్చిపోయినా పర్వాలేదు. మీరు ఫైనల్ మెథడ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, దట్ ఈస్ ది ఫైనల్ మెథడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్. వెరీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇంపార్టెంట్ ఇది క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్. ఇవి ఏ 3 ఇప్పుడు మనం ఇంధనంగా చేసుకుని మన కన్వీనియంట్ ఏదో 2 పెంచుకోవచ్చు, లేదా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కన్వర్షన్ అయ్యి ఇప్పుడు సపోజ్ 112 × 131 ఉందనుకోండి, ఈ ఏం కన్వర్ట్ చేయలేము మనం. 12 × 31 ఎవరికి తెలియదు. స్లాష్ ఇచ్చామనుకో 12 × 31 ఎవరికి తెలియదు. స్పీడ్ మ్యాథ్స్ వేలో మారిస్తే ఈ 112 వచ్చి 200 - 88 అవుద్ది. ఈ 131 వచ్చి 200 - 69. అవన్నీ జరిగే పనులు కాదు. కాబట్టి దీనికి ఆ 2 పద్ధతులు పనికిరావు. దీన్ని క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ అంటారు. జాగ్రత్తగానండి. దీని టేబుల్ మీకు దాంట్లో వేస్తుంది, పక్కన వేస్తుంది స్క్రీన్ మీద, అది కాపీ చేసుకోండి. నేను చెప్తాను. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఏం లేదు, సింపుల్. ఫస్ట్ 1 × 2 2. తర్వాత ఇంకా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఉండదు. తర్వాత 1 2కు 31కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 1 2కు 31 కంటే 1 × 1 1 3 × 2 6 6 + 1 7. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది 1 × 1 1 3 × 2 6 6 + 1 7 2. తర్వాత 3 మొత్తం 3 చేయాలి. ఇలా రైజ్ అవుతా పోతుంటుంది. ఫస్ట్ 2 1 అయిపోయింది. తర్వాత 12కు 31కి చేసాం. తర్వాత 112కు 131కు చేయాలా. 3కి అంటే ఫస్ట్ ఎడ్జెస్ తర్వాత సెంటర్ చేయాలా. మీకు ఆ ఫార్ములాలో ఉంటుంది, చూసుకోండి. ఎడ్జెస్ అంటే ఈ 1 × 1 1, ఈ 1 × 2 2 2 + 1 3, ఇది 3 × 1 3 3 + 3 6. ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. ఫస్ట్ 2 × 1 2 అండి. తర్వాత 12కు 31కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. తర్వాత 112కు 131కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 112కు 131 కంటే ఎడ్జెస్ 1 × 1 1 1 × 2 2 2 + 1 3, ఇది 3 × 1 3 6. ఆల్ ద 3 అయిపోయింది. ఆల్ ద 3 అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి తగ్గించుకుంటూ రావాలి. అంటే ఈ 2 1 పోయి 11కు 13కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 3 × 1 3 1 × 1 1 4 అండ్ ఫైనలీ 1 × 1 1. ఇది దీని ఆన్సర్. నేను మళ్ళీ చెప్తా, జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒక్కటి చూస్తే చాలు, మీకు అదిగో ఆ ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములా వేసుకొని చేసుకోండి. ఫస్ట్ 112 × 131కి ఫస్ట్ 2 × 1
తర్వాత 12కి 31కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, నెక్స్ట్ 112కి 131కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మూటికి, తర్వాత ఒకటి తగ్గించండి 11కి 13కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత 1కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. దానికి ఫార్ములా మీకు ఆడ ఇచ్చున్నాను కింద, ABC ఇంటూ XYZ = అని చెప్పి నీట్గా ఉంది తీసుకో. ఇంకొక లెక్క ఫైనల్గా చేస్తాము, టైం అయిపోతుంది మనకు. చూడండి 345 ఇంటూ 252 అనుకుందాం. చూడండి 2 5s 10, 0 ఇక్కడ పెట్టండి, 1 బయట పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 45కు 52కు క్రాస్ మల్టిప్లికేషను. 5 5 25, 4 2 8, 25 ఒక 8 33, ఇది 34, 4 వస్తుంది, 3 బయట ఉంటుంది. తర్వాత ఆల్ ద 3 అంటే ఇదిగో 2 3 6, 2 5 10, 10 ఒక 6 16, 5 4 20, 20 ఒక 16 36, 36 ఒక 3 39, 9 ఇక్కడేంటి అగైన్ 3 బయట ఉంటుంది. అంటే 3కి చేసాం ఇప్పుడు. 3 2 6, 5 2 10, 5 4 20, 36 39, 3 అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి తగ్గించుకుంటారండి. అంటే ఆ 5 2 తీసేయండి. ఇంకా 34కు 25కు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 5 3 15, 4 2 8, 15 ఒక 8, 23 ఒక 3 26, 6 మళ్ళీ 2 బయట. ఫైనల్గా 3 6 2 8. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ 86940. మళ్ళీ ఊరికే వేగ్గా చెప్తా చూడండి. 2 5s 10, 0 వేసాం, 1 బయట పెట్టాం. నెక్స్ట్ 45కి 52కి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 2 4s 8, 5 5s 25, 25 + 8 33 34, మళ్ళీ 2 5s 10. ఓకే, 4 8, 5 5 25, 33 1 34, ఇక్కడ 4 ఇక్కడ వేసాం, 3 బయట పెట్టాం. మళ్ళీ ఆల్ ద 3, 3 6, 5 10, 16, 16 ఒక 20 36 3 39, 9 వేసాం, మళ్ళీ 3 బయట ఉంటుంది. మళ్ళీ 5 2 తీసేస్తే 5 3 15, 4 8, 15 8, 33 34 26, 5 3 15, 15 8, 23 23 3 26, ఇదిగో 6 ఇక్కడ వేసాం, 2 బయట వేసాం. తర్వాత 3 6 2 8. సింపుల్ అండి. నేను అడావిలో చెప్పడంలో ఇదిగా ఉంది మీకు. మళ్ళా ఫైనల్ 5 ఇంటూ 2, తర్వాత 45 ఇంటూ 52 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, నెక్స్ట్ 345 ఇంటూ 252 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, తర్వాత 34 ఇంటూ 25 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, ఫైనల్లీ 3 into 6 you will get, and the formula is on the TV screen. So kindly see that formula and you copy it. I hope you see it once or twice, definitely you will understand. It is very 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 important. Please mind it. Thank you. Good morning, children. Today's class will be the last class of differential equations. So, as I said, you have only till exercise 8b. Remaining part is deleted. Now, we'll do one problem on variable separable method. Solve the equation xy square plus x dx plus yx square plus y dy is equal to 0. Now, this is already in the differential form. So what we do, we'll just separate the variables. One term we'll take to the right side. Xy square plus x into dx is equal to minus of yx square plus y into dy. Now you can separate the variables. Take x common, then it is y square plus 1 dx minus y common, then it is x square plus 1 dy. Now bring x terms this side, y terms that side, like that, because dx is here. So x by x square plus 1 dx is equal to minus y by y square plus 1 dy. Integrate. Now the variables are separated.
So integrating on both sides. Integrating on both sides, we get integral of x by x square plus 1 dx is equal to minus integral of y by y square plus 1 dy. So you already know multiply and divide by 2 so that it is in the form f dash x by fx 1 by 2 into 2x by x square plus 1 dx is equal to minus 1 by 2 into integral of 2y by y square plus 1 dy. So this is integral of f dash x by fx is log fx. So log of x square plus 1 is equal to minus half into log of y square plus 1. Add the constant also as log c. Then it is easy to simplify. So it is half into log of x square plus 1 plus half into, I'll take half common, log of y square plus 1 is equal to log c. Is equal to log c. This is in the form log a plus log b. Log a plus log b is log ab. So that implies log of half into log of x square plus 1 into y square plus 1 is equal to log c. You take it to the power half. So it is log of, implies log of x square plus 1 into y square plus 1 is whole or take 2 to this side is equal to 2 log c. 2 log c can be written as log of c square. Now when you take anti-log on both sides, you will get x square plus 1 into y square plus 1 is equal to c square is the required solution. So this is the required solution of the given differential equation. So like this we do the problems. So you must, in the last period I gave homework. You can just try those problems. It is just finding integration only almost. Once you separate, integration process may take time. That's all. Like suppose you have an equation like this. Dy by dx is equal to. Suppose you have an equation. Solve the differential equation. Dy by dx is equal to sine of x plus y plus cos of x plus y. Sine of x plus y plus cos of x plus y. Can you separate the variables here? Is it possible? No, because here you have y inside the cos and the sine. You cannot do. So what you do is use substitution. Put x plus y is equal to some t. Then differentiate with respect to x. You take this given equation as 1. So the question is again same. Solve the differential equation. So given differential equation is this. Given differential equation is. So because it cannot be reduced to the variable separable form, put x plus y is equal to t. So differentiating with respect to x, it is d by dx of x plus d by dx of y is equal to d by dx of t. So d by dx of x is 1. So 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. So that means dt by dx is equal to, dy by dx is equal to dt by dx minus 1. Now substituting in first equation, substituting in 1, we get, now the given differential equation becomes dt by dx minus 1 is equal to sin t plus cos t. Sin t plus cos t. So that means dt by dx is equal to 1 plus sin t plus cos t. Now as I said, we have t and x now, so you have dt is equal to dt by dx into dx. Instead of y you have t here, so use the same form. So that means dt is equal to 1 plus sin t plus cos t, sin t plus cos t into dx. So this whole thing should come down here. So that means dt by 1 plus sin t plus cos t is equal to dx. Now integrating on both sides. Now you are integrating. Integrating on both sides we get, so integrating on both the sides we get integral of 1 by 1 plus sin t plus cos t dt is equal to integral of dx. Now how to integrate this? Actually you have one particular method that is deleted this year. We'll
try to solve it in terms of our known methods. We'll write 1 plus cos t plus sin t, and then we'll write 1 plus cos t as 1 plus cos t we'll write as 2 cos square t by 2, and then sin t as 2 sin t by 2, 2 sin t by 2 cos t by 2 dt. This dt I missed. Dt is equal to integral of dx. Now from this you take 2 cos square t by 2 common. 2 cos square t by 2 common. Then what is left here? 1 plus 1, 2 you have taken, cos t you have taken, sin t by 2 will be left out, and then you have taken cos square t by 2, no? So here you should write 1 cos t by 2. Cos t by 2. So if you multiply, you see, you learn this problem, learn this procedure. This is very important for 7 marks. So 2 cos square t by 2. Again, when you multiply, you are getting this. You can just check. Dt is equal to integral of dx. Now what you do is, you write this as secant square. So you take 2 also to the numerator and write as half into secant square t by 2. 1 by cos square t by 2 is secant square t by 2. And write this as 1 plus tan t by 2. 1 plus tan t by 2 dt is equal to integral of dx. Now if you observe, this is in the form f dash x by fx. The derivative of 1 is 0. Derivative of tan t by 2 is secant square t by 2 into the derivative of t by 2. That is 1 by 2. So it is in the form of f dash x by fx. So it is log of 1 plus tan of t by 2 is equal to x plus c. But what is our, because integral of f dash x by fx, integral of f dash x by fx is log of f of x. Log of f of x, or t here. Here our function is t. So you are applying this formula. Okay. Now what is our t? Finally you should substitute the t value. Then only your answer is complete. Your solution is complete. So implies log of 1 plus tan of t. What is t? X plus y. X plus y by 2 is equal to x plus c is the required solution. So this is the required solution of the given differential equation. Given differential equation. So like this you have to do. Okay, now second problem. Solve the differential equation dy by dx is equal to x minus 2y plus 1 by 2x minus 4y. So if you observe here, you cannot separate the variables. X, y are there both in the numerator and denominator. But if you observe this part, x minus 2y, and here 2 into x minus 2y. So you put x minus 2y as t. So the substitution is different in different problems. You yourself should identify what is repeated. It will be repeated in the, that expression will be repeated in the question. So put x minus 2y is equal to t. Now differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, d by dx of x minus 2 into d by dx of y is equal to dt by dx. So that means 1 minus 2 dy by dx is equal to dt by dx. We need dy by dx to substitute in the first equation. So what we do, we'll take this term to that side. 1 minus dt by dx is equal to 2 into dy by dx. So that means 1 minus dt by dx by 2 is equal to dy by dx. Now substituting in 1. So substituting in equation 1. Substituting in equation 1 we get, what is our equation? Dy by dx is equal to x minus 2y. I'll put in brackets so that I can write it as t, and 2 into x minus 2y. So x minus 2y you are taking as t, no? So the equation becomes dy by dx is nothing but 1 minus dt by dx by 2. dt by dx by 2 is equal to t minus 1 by t plus 1 by, this is t plus 1 by 2t. 2t. So 2 and 2 will get cancelled. So it is 1 minus
dt by dx is equal to t plus 1 by t. Now see how simple it is. Huh? Take 1 to that side. So minus dt by dx is equal to t plus 1 by t minus 1. So it is t plus 1 minus t by t. So t and t will get cancelled. So that means minus dt by dx. So the problem has become very simple now. Now separate the variables. You have dt is equal to dt by dx into dx. So what is dt? What is dt by dx? Minus 1 by t. So minus 1 by t into dx. Take t to this side. So t dt is equal to minus dx. Now integrating on both sides. So integrating on both sides, we get integral of t dt is equal to integral of minus dx. Integral of t dt is t square by 2 is equal to minus x plus c. But what is our t? T is x minus 2y. So that means x minus 2y whole square by 2 is equal to minus x plus c. So that means when you cross multiply, it is x minus 2y whole square is equal to minus 2x plus 2c. 2c is again some c only. So you can write x minus 2y whole square plus 2x is equal to some constant 2c is the required solution of the given differential equation. So like this we do the problem. Yes, next problem. Solve the equation sine inverse of dy by dx is equal to x plus y. Sine inverse of dy by dx is equal to x plus y. So here what you do is your dy by, it is not in the standard form, no, sine inverse is there. So take sine inverse to that side. Then it becomes, so dy by dx is equal to sine of x plus y. Now can you separate the variables? No, it is not possible. So same thing, put x plus y is equal to, this is again very important, put x plus y is equal to t. So differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. Derivative of x is 1. 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. So that means dy by dx is equal to dt by dx minus 1. Minus 1. Take this as equation 1. Okay? Now substituting in the first equation. So substituting in 1 we get dy by dx is what? dt by dx minus 1 is equal to sine t. Now take 1 to that side. So that is dt by dx is equal to 1 plus sine t. Now we know that dt is equal to dt by dx into dx. Implies that dt is equal to, what is dt by dx? 1 plus sine t. So 1 plus sine t into dx. So this 1 plus sine t, whole thing should go down here. So that implies dt by 1 plus sine t is equal to dx. So we separated the variables now. Integrating on both sides. Integrating on both sides, we get integral of 1 by 1 plus sine t dt is equal to integral of dx. Now 1 by 1 plus sine t, how to integrate? Always remember, when you have 1 by 1 plus sine t or 1 by 1 plus 1 minus sine t or 1 plus cos t or 1 minus cos t in the denominator and numerator is 1. Then what you do is multiply and divide by the other term, that 1 plus sine t is there, no? So multiply and divide by 1 minus sine t. Multiply and divide by 1 minus sine t dt. Integral of dx. Then what happens? Always you can reduce it to the known form like this, 1 minus sine t. So this is 1 plus sine t into 1 minus sine t is 1 minus sine square t. 1 minus sine square t is cos square t. So 1 minus sine t by cos square t. Cos square t dt is equal to integral of dx. So dt here. Now divide separately. So it is 1 by cos square t minus
sin t by cos square t dt is equal to integral of dx. Now 1 by cos square t is secant square t. So secant square t minus sin t by cos t is tan t into another 1 by cos t becomes secant t dt is equal to integral of dx. Now this, you know the integrals of these two. These are the standard formula. Integral of secant square t is tan t minus integral of tan t secant t is secant t is equal to x plus c. Constant of integration you should add on any one side. Okay, so this implies now you have integrated. Now substitute that t. What is it? So tan of x plus y minus secant of x plus y is equal to x plus c is the required solution. So this is the solution of the required of the given differential equation. So like this we do the problem. Okay, now always remember, when you have 1 plus sin t or 1 minus sin t or 1 plus cos t or 1 minus cos t here, multiply and divide by the other term, and then you can always reduce it to the standard form. Okay, next problem. Solve the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 by x square plus x plus 1 is equal to 0. So again here you can separate the variables. So dy by dx is equal to minus of y square plus y plus 1 by x square plus x plus 1. Now it is dy is equal to dy by dx into dx. So it will not come under variable separable. It will be under variable separable form only. You need not use any substitution. So dy is equal to minus of y square plus y plus 1 by x square plus x plus 1 into dx. So that means dy by y square plus y plus 1 is equal to minus dx by x square plus x plus 1. Now integrating on both sides. We get integral of 1 by y square plus y plus 1 dy is equal to minus integral of x square plus x plus 1 dx. So once you integrate one side, the other side you can write in the same manner. So how to integrate? So you reduce it to the standard form. Y square plus 2 into y into 1 by 2. So add and subtract 1 by 2 whole square. 1 by 2 whole square and then plus 1. So I'll write a dy, left hand side is equal to integral of 1 by y square plus y plus 1 dy. So that we'll write in the standard form. Then same way we can write the integral on the left side also, right side also. So it is 1 by y plus half whole square, and this is plus half whole square, and this is minus half whole square. So minus 1 by 4 plus 1 dy. That is root 3 by 4. So y plus half whole square minus root 3 by 2. 3 by 4 you write as root 3 by 2 whole square. Root 3 by 2 whole square. Yes. So that is integral of, now this is in the form 1 by x square minus a square. So 1 by 2a log of x minus a by x plus a. X minus a by x plus a. X plus a. This is the formula. So 2 and 2 will get cancelled. So it is 1 by root 3 into log of 2y plus 1 minus root 3 by 2y plus 1 plus root 3. So this is the integral.
sorry, this is plus, this is plus root 3 by 2. So now it is not logarithm formula, no? So it is tan inverse. It is in the form 1 by a square, x square plus a square. So 1 by a tan inverse x by a. 1 by a tan inverse x by a, root 3 by 2. I'm sorry. So this is 2 by root 3 into tan inverse of 2y plus 1 by root 3. So this is your answer, left side. So similarly, right side is also equal to 2 by root 3 into tan inverse of, instead of y you write x, 2x plus 1 by root 3. So substituting in 1 we get the required solution as substituting in 1 we get the required solution as, so when you substitute, left side is 2 by root 3 into tan inverse of 2y plus 1 by root 3 is equal to minus 2 by root 3 into tan inverse of 2x plus 1 by root 3 plus c. Or you can take this term to this side, and then you can take 2 by root 3 common and then take it to the constant also. So I can write 2 by root 3 into tan inverse of 2y plus, you can leave your answer like this, even this is correct. You can write your answer like this. Because 2 by root 3 is same, you can also simplify like this. Plus tan inverse of 2x plus 1 by root 3 is equal to c. Anyhow, 2 by root 3 is a constant. That also, when you take to this side, it becomes again another constant. So I can write this whole thing now in the form is equal to 2 root 3 by 2c. Or another c. It is already a constant. So you can write as another c and write the answer. So like this you can do. Now you can take down the homework. Solve the differential equation. Dy by dx is equal to tan square of x plus y. So this is the equation reducible to variable separable form. Put x plus y is equal to t like that. So answer is x minus y minus half into sine of 2 into x plus y is equal to c. First problem. Next, second one. X minus y whole square. Solve the differential equations. X minus y whole square dy by dx is equal to a square. So the answer is y is equal to a by 2 into log of x minus y minus a by x minus y plus a. Okay, this I completed. Next, dy by dx is equal to root of y minus x. So the answer is 2 into root of y minus x plus 2 into log of root of y minus x minus 1 is equal to x plus c. You do one thing here, you put y minus x as t square. Put y minus x as t square and solve, then you can easily integrate the equation. Okay, next problem. Dy by dx plus 1 is equal to e to the power x plus y. Here also you write answer is e to the power minus of x plus y plus x plus c is equal to 0. Okay, next problem. Dy by dx is equal to 3x plus y plus 4 whole square. So the answer for this problem is 1 by root 3 into tan inverse of
3x plus y plus 4 by root 3 is equal to x plus c. Another problem, last one, dy by dx minus x tan of y minus x is equal to 1. So for this, answer is log of mod sine y minus x is equal to x square by 2 plus c. These are the problems. We completed almost all the problems. You can try these problems. Here you can put y minus x as t square. In this problem, you put y minus x as t square, differentiate and try. Thank you all. Okay, my dear students. So after completion of the genetic code, let us discuss the silent features of genetic code. Before that, examination point of view, I will introduce some important topics. Okay, so let us hear. ఎగ్జామినేషన్ లో మనకు కొన్ని విషయాలు అడుగుతూ ఉంటాడు. ఈ టేబుల్ ప్రకారంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఈ యొక్క టేబుల్ ఎట్లా వేసుకోవాలో చెప్పాను మీకు. యూసీఏజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనసులో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూసీఏజీ, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా అగ్రికల్చర్ అని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ కోడ్ వస్తుంది. సో వర్టికల్ గా హారిజెంటల్ గా వేసుకోవాలి. ప్రతి హారిజెంటల్ లైన్ లో మళ్ళీ ఈ యొక్క యూసీఏజీ వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇవి రాసుకోవచ్చు. ఇవి రాసుకుంటే ఏ బ్లాక్ లో ఏమొస్తాయో మనం గుడ్డిగా చెప్పాలి. గుడ్డిగా ఎట్లా చెప్పాలి? ఫినైల్ ఎలనిన్, ల్యూసిన్, ఐసోల్యూసిన్, మిథియోనైన్, వాలిన్ ఇట్లా చెప్పాలా. ఈ లైన్ లో ఇవి వస్తాయని. దీంట్లో సీరిన్, ప్రొలైన్, థియోనైన్, ఎలనిన్ అట్లా గుర్తు రావాలి. దీంట్లో టైరోసిన్, స్టాప్ కోడాన్స్ 2, హిస్టిడిన్, గ్లూటమిన్, ఆర్సినిన్, లైసిన్, ఆస్పర్టిక్ యాసిడ్, గ్లూటామిక్ యాసిడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. తర్వాత సిస్టిన్, స్టాప్ కోడాన్, ట్రిప్టోఫాన్, ఆర్జినిన్, సీరిన్, ఆర్జినిన్ అండ్ గ్లైసిన్. ఇలా మనసులో రావాలి, అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో రావాలి. వస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనం జెనెటిక్ కోడ్ ను రాయగలుగుతాం. రేపు మీరు డాక్టర్ అయితే కూడా ఏ ఏ ఏ యొక్క అమైనో ఆమ్లం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందని చెప్పి తొందరగా మీరు అనాలిసిస్ చేయగలరు. అంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది దీని ద్వారా. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇక్కడ చూడండి, ఫినైల్ అననిన్ కు ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతాడు. 2 కోడాన్స్. అండ్ ల్యూసిన్ కి ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయంటే 4 + 2 6. ఐసోల్యూసిన్ కి ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3. విచ్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ కోడాన్? AUG. రిప్రజెంట్ విచ్ అమైనో యాసిడ్? మిథియోనైన్, సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్. ఇది కూడా క్వశ్చనే. తర్వాత 4 కోడాన్స్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్ ద వాలిన్. వాలిన్ కి ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయంటే 4. సీరిన్ ఉంది ఇక్కడ. సీరిన్ కి ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, తర్వాత ఇక్కడ 2. సో 6 కోడాన్స్. 6 కోడాన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ సీరిన్. ఇందులో UCU వచ్చిన సీరిన్ వస్తుంది, UCG వచ్చిన సీరిన్ అమైనో ఆమ్లం వస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, AGU వచ్చిన సీరిన్ వస్తుంది, AGC వచ్చిన కూడా సీరినే వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఓకే, ప్రొలైన్. Proline, here we can observe that 4 codons are there. 4 codons here representing proline. How many codons are representing proline? 4 codons. How many codons are representing threonine? 4 codons. Okay, how many
representing alanine 4 codons, right? Tyrosine 2 codons. How many stop codons are present? 3. What are they? UAA, UAG, UGA. UAA, UAG, UGA. These are the 3 stop codons. We can say that nonsense codons. Nonsense codons. End codons. We can say end codons. అంత్య కోడాన్లు అని కూడా పిలుస్తారు. అంత్య కోడాన్లు లేదా స్టాప్ కోడాన్స్, ఓకే, నిలిపేటటువంటి కోడాన్స్. అంటే ఏం నిలుపుతాయి? పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఆగడం నిలుపుతాయి. ఆగడం అంటే ఆపేస్తాయి. పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఆపేస్తాయి. సింథసిస్ ను ఆపేసేటటువంటి కోడాన్స్ ఇవి, అందుకే స్టాప్ కోడాన్. ఓకే, తర్వాత ట్రిప్టోఫాన్ ఓన్లీ 1 కోడాన్. 1 కోడాన్ కలిగినటువంటి అమైనో ఆమ్లాలు ఏవి అంటే మనకు రెండే కనిపిస్తాయి. ఒకటి మిథియోనైన్ ఓన్లీ 1 కోడాన్ అండ్ ట్రిప్టోఫాన్ ఓన్లీ 1 కోడాన్. ఓకే, ఆర్జినిన్. ఆర్జినిన్కి ఎన్ని కోడాన్స్ ఉన్నాయండి? 6 కోడాన్స్ ఉన్నాయి. కిందనే ఉన్నాయి. పైన 4, కింద 2. టోటల్ 6. 6 codons are representing arginine. How many codons are present for serine? 4 plus 2. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, అక్కడ 4 ఉన్నాయి. 6 codons కలిగినటువంటి అమైనో ఆమ్లాలు ఏవి అంటాడు? 6 codons. 6 representing arginine, okay, representing serine and representing leucine. So leucine, serine, arginine having each 6 codons, having 6 codons. Leucine, serine and arginine having 6 codons each. Okay, next coming to that here, histidine 2 codons, glutamine 2 codons, arginine 2 codons, lysine 2 codons, aspartic acid 2 codons, glutamic acid 2 codons. ఇందాక చెప్పాను, ఇందులో పాయింట్ ఇమిటేషన్ జరగడానికి అవకాశం ఉంది. GAG బదులుగా GUG వచ్చింది అనుకోండి, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా వస్తుంది. అంటే గ్లూటమిన్ బదులుగా వాలిన్ వచ్చి జాయిన్ అవుతుంది. అంటే సీక్వెన్స్ జరిగేటప్పుడు మామూలుగా పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఏర్పడుతుంది, అన్ని వరుసగా వస్తూ ఉంటాయి, అమైనో ఆమ్లాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఒక చోట మనకు GAG ఉండాలి. GAG ఉంటే గ్లూటమిన్ వచ్చి జాయిన్ కావాలి అక్కడ, కానీ GUG వచ్చింది, గ్లూటమిన్ బదులుగా వాలిన్ వచ్చి జాయిన్ అయింది. సో ప్రోటీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. Sequence of amino acid will be changed in the protein because of only one base, one nucleotide. ఒక న్యూక్లియోటైడ్ లో జరిగినటువంటి మార్పు వల్ల ఇక్కడ అడెనిన్ బదులుగా మనకు యురాసిల్ వచ్చి జాయిన్ అయితే ఇటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రక్చర్ లోపల మార్పు వస్తుంది, ప్రోటీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లో మార్పు వస్తుంది అనే విషయం మీకు తెలపడం జరిగింది. ఓకే, సో మనం ఆరోగ్యంగా మంచి స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉన్నామంటే ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్. గిఫ్ట్ ఈస్ గివెన్ బై అవర్ పేరెంట్స్. సో మనం గమనించినట్టయితే ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా మన శరీరంలో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. అది జరగలేదు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉన్నాం, అవునా కదా? సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ స్టాప్ కోడాన్ మీద బాగా ఆలోచన చేయండి. UAA, UAG, UGA ఈ 3 కోడాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి స్టాప్ కోడాన్, నాన్ సెన్స్ కోడాన్, ఎండ్ కోడాన్ అని కూడా పిలుస్తారు. తర్వాత AUG ఏదైతే ఉందో దీన్ని స్టార్టింగ్ కోడాన్ అంటారు, లేదా ఇనిషియేషన్ కోడాన్ అంటారు, లేదా ప్రారంభ కోడాన్ అని అంటారు. ఇది పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ను మొదలు పెడుతుంది. ఏ మెసెంజర్ RNA పైన అయినా సరే మొదటిగా ఉండేటువంటి కోడ్ ఇదే. వెరీ రేర్ ఎక్సెప్షన్. సాధారణంగా స్టార్టింగ్ లోపల మనకు ఏదైనా సరే అన్ని జీవులు అభివృద్ధి చెందాయి, పరిణామక్రమాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయనే విషయాన్ని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి కొరకు మెసెంజర్ RNA మీద ఉన్నటువంటి మొదటి కోడాన్ AUG ఉంటుంది. మొట్టమొదటగా వచ్చేటటువంటి అమైనో ఆమ్లం మిథియోనైన్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? కాబట్టి ఈ అన్ని విషయాలు మనం మనసులో పెట్టుకున్నట్లయితే జెనెటిక్ కోడ్ యొక్క సైలెంట్ ఫీచర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం. లెట్ us see here. ఆల్రెడీ ముందే ఉంది. ఎస్, సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్
ద కోడాన్ ఈజ్ ట్రిప్లెట్. కోడాన్ ఎప్పుడు ట్రిప్లెట్ అని జార్జ్ గామో రిప్రజెంట్ చేశాడు, దాన్ని మనం పాటిస్తున్నాం. ఒక మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మీద ఉన్నటువంటి యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా వస్తున్నాయో ఆ యొక్క న్యూక్లియోటైడ్స్ వరుస క్రమం వస్తున్నాయో ఆ వరుస క్రమంలో మనం ఎలా చదవాలి? 3-3గా చదవాలి. 3-3గా చదవాలి, ఆగవద్దు, కంటిన్యూగా చదవాలి. 3-3-3-3. సో ద కోడాన్ ఈజ్ అ ట్రిప్లెట్. 61 codons code for amino acids and 3 codons do not code for any amino acid. మీకు తెలుసు 61 codons లోపల మనం ఆల్రెడీ టేబుల్లో చూసాం. తర్వాత ఇంకొక 3 codons do not code any amino acids అన్నాం. దాన్ని వాటిని ఏమంటారు? స్టాప్ కోడాన్స్ అంటారు. UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA అని ఇక్కడ రాసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా మీకు. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు చదువుతారు. నేనేదో రాసి చెప్తే కంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామినేషన్ లో వస్తుంది ఇది. వాట్ ఆర్ ద సైలెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ అంటే ఈ 4 అంశాలు రాస్తే హ్యాపీగా 4 మార్కులు పడతాయి. 6 అంశాలు ఉన్నాయి, ఒక 4 రాసినా చాలు. ఓకే, సో ద codon is triplet. 61 codons code for amino acids and the 3 codons do not code any amino acids. So the stop codons not representing any amino acids. The stop codons not having anticodons on the tRNA. tRNA మీద యాంటీకోడాన్స్ దీనికి సంబంధించి ఉండవు. మిగతా 61 కోడాన్స్ కు మాత్రము యాంటీకోడాన్స్ ఉంటాయి tRNA. అందుకే ఆ tRNA వచ్చి మెసెంజర్ RNA అతుక్కుంటుంది కాబట్టి పర్టికులర్ అమైనో ఆమ్లం అక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీచర్ 1 codon codes for only 1 amino acid. 1 codon codes for only 1 amino acid. ఒక కోడాను ఒక అమైనో ఆమ్లాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్అంబిగ్యూస్ అండ్ స్పెసిఫిక్. అక్కడ అంబిగ్యూస్ ఏం లేదు, ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఒక కోడాన్ ఒక అమైనో ఆమ్లాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. కానీ పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్ రిప్రజెంటింగ్ పర్టికులర్ కోడాన్ రిప్రజెంటింగ్ పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్. పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్ అనేటువంటిది పర్టికులర్ కోడాన్తో సంబంధం ఉంటుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో ద కోడ్ ఈజ్ అన్అంబిగ్యూస్ అండ్ స్పెసిఫిక్. ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. పర్టికులర్ కోడాన్ రిప్రజెంటింగ్ పర్టికులర్ అమైనో యాసిడ్. అది చూడండి, AUG రిప్రజెంటింగ్ మిథియోనైన్. ఓకే, స్పెసిఫిక్ అది, మళ్ళీ వేరే అమైనో రిప్రజెంట్ చేయదు అది. ఓకే, సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కోడెడ్ బై మోర్ దెన్ 1 కోడాన్. చూడండి, కొన్ని అమైనో ఆమ్లాలు ఒకటే కోడ్ కాకుండా ఒకటి కంటే ఎక్కువ కోడ్లను కూడా అవి వినియోగించుకుంటాయి అని అంటారు. ఇందాక మనం చూసాం ల్యూసిన్ 6 కోడాలు ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత ఆర్జినిన్ 6 కోడాలు ఉన్నాయి. సీరిన్ 6 కోడాలు ఉన్నాయి. ప్రొలైన్ 4 కోడాలు ఉన్నాయి. అవునా కదా? ఓకే, ఆ రకంగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ కోడాన్స్ కూడా ఉపయోగించుకుంటాయి అనే విషయం తెలుస్తుంది. సమ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ కోడెడ్ బై మోర్ దెన్ 1 కోడాన్. హెన్స్ ద కోడ్ ఈస్ ఏ డీజెనరేట్. The code is a degenerate. Why? Because some amino acids are coded by more than 1 codon. Right, okay. Next, fourth feature, silent feature, the codon is read in messenger RNA in a continuous fashion. There are no punctuations. Messenger RNA మీద codons ఎట్లా చదవాలండి? కంటిన్యూగా చదవాలి. UUU, AGU, GGA ఇట్లా కంటిన్యూ చదవాలి. AUG కొంచెంసేపు ఆగదు, కామ పెట్టవద్దు, అవసరం లేదు, కొద్దిగా ఆగాల్సిన అవసరం లేదు, కంటిన్యూగా ఉంటాయి. The codon is read in messenger RNA in a continuous fashion. There are no punctuation. ఎటువంటి పంక్చువేషన్స్ కానీ ఎటువంటి ఉండొద్దు, కంటిన్యూగా పోవాల్సిందే. గ్యాప్ ఉండదు, కామా ఉండదు, నో కామా, నో పంక్చువేషన్. రైట్. సో ఫిఫ్త్ వన్, ద కోడ్ ఈస్ నియర్లీ యూనివర్సల్. చూడండి, ప్రతి జీవిలో కూడా ఈ కోడ్ అనేది ఉంది. ఈ కోడ్ ప్రకారంగానే అమైనో ఆమ్లాలు సింథసిస్ లో పాల్గొంటున్నాయి, ప్రోటీన్ సింథసిస్ లో పాల్గొంటున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్, UUU
UUU ఫస్ట్ కోడాన్ కదా, ఫస్ట్ వర్టికల్ రోలో ఫస్ట్ హారిజంటల్ లో వస్తుంది. UUU would code for phenylalanine in all organisms. Most of the 99% of organisms are coded UUU would code phenylalanine, right? Some exceptions ఉన్నాయి, చాలా తక్కువ exception, only 1% exception. Some exceptions to this rule have been found in the mitochondrial codons and in some protozoans. సో మైటోకాండ్రియల్ కోడాన్ అంటే అది ప్రోకారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ గా మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి మైటోకాండ్రియానే ఒక ప్రోకారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ అది. సో మైటోకాండ్రియా అంటే అర్థం ఏంటంటే ద ప్రోకారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూకారియోటిక్ సెల్. ప్రోకారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యూకారియోటిక్ సెల్ అని అంట. అదేవిధంగా క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా అంతే. దట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సర్కులర్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏ కలిగినటువంటి ప్రోకారియోటిక్ స్ట్రక్చర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద యూకారియోటిక్ సెల్ అని అంట. అంటే ప్రోటోజోవన్స్ అంటే ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్ లోపల ఈ యొక్క రూల్ కొద్దిగా తేడా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ టు దిస్ రూల్ హ్యావ్ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ మైటోకాండ్రియల్ కోడాన్స్ అండ్ సమ్ ప్రోటోజోవన్స్. మీకు ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ అంటే మనకు యూకారియోట్లోనే జరుగుతుందా అంటే యూకారియోట్లో కాదు, ప్రోకారియోట్లో కూడా జరుగుతుంది. ఇంకొక కూడా డౌట్ వస్తుంది మీకు, సార్ మరి ప్రోటీన్ సింథసిస్ అనేటువంటిది మరి సెల్లో జరుగుతుంది కదా, మరి మైటోకాండ్రియాలో డిఎన్ఏ ఉంది, తర్వాత ఇంకోటి క్లోరోప్లాస్ట్ లో కూడా డిఎన్ఏ ఉంది, హరితరేణులో కూడా డిఎన్ఏ ఉంది, అక్కడ కూడా ప్రోటీన్ల సింథసిస్ జరుగుతుందా? ఎందుకు జరగదు? జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా. అక్కడ కూడా ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ రకరకాలైనటువంటి ఆర్ఎన్ఏలు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ ఆర్ఎన్ఏల నుంచి మనకు అందులో 70S రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 70S రైబోజోమ్స్ ప్రకారంగానే ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ జరుగుతుంది అనే విషయం మీకు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ యూకారియోటిక్ సెల్లో జరగవచ్చు. అంటే కేంద్రకంలో ఏర్పడినటువంటి రకరకాల ఆర్ఎన్ఏలు కణద్రవ్యంలోకి వస్తాయి. కణద్రవ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత రైబోజోమ్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ అటాచ్ అవుతాయి. అటాచ్ అయిన తర్వాత టీఆర్ఎన్ఏ అమైనామ్లం మోసుకొని వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆర్ఆర్ఎన్ఏనేమో రైబోజోమ్ ఏర్పరుస్తుంది. మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఏమో రైబోజోమ్ కతుక్కుంటుంది. టీఆర్ఎన్ఏ తీసుకొచ్చిన అమైనామ్లం తీసుకొచ్చి అక్కడ జాయిన్ చేస్తుంది. అక్కడ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఏర్పడుతుంది, అది విడిపోతుంది, అది కామన్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇంకొక విషయము, ఇక్కడ మనం స్టాప్ కోడాన్ గురించి మాట్లాడినాం. UAA, UAG, UGA. నెక్స్ట్ AUG యాజ్ ఎ డ్యూయల్ ఫంక్షన్. దీన్ని ప్రారంభ కోడాన్ అంటారు. ఇట్ కోడ్స్ ఫర్ మిథియోనైన్. సో మిథియోనైన్ అనేటువంటి మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మీద మామూలుగా ఎలా వస్తుందంటే మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మీదకి ఎలా వస్తుందంటే రైబోజోమ్ దగ్గరికి ఎలా వస్తుందంటే ఫార్మైల్ మిథియోనైన్ రూపంలో వస్తుంది. ఫార్మైల్ గ్రూప్ దానికి అటాచ్ అయ్యి టీఆర్ఎన్ఏ మోసుకొని వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ ద ఇనిషియేటర్ కోడాన్. ప్రారంభ కోడాన్ ఇది మిథియోనైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ప్రారంభ కోడాన్గా మనం పనిచేస్తుంది. ప్రారంభంలో ఇది వస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఇఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఇన్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రిడిక్ట్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ కోడెడ్ బై ఇట్. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనం AUG, UUU, UUC, UUC, UUU, UUU, UUU అని తీసుకుంటే అందులో ఏ రకమైన అమైనో ఆమ్లాలు వస్తాయో మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేయవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో హియర్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ నౌ ట్రై టు అపోజిట్ ఫాలోయింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ కోడెడ్ బై అండ్ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ప్రిడిక్ట్ the nucleotides sequence in the RNA. The methionine, phenylalanine, 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 phenylalanine. Right? Okay. సో ఈ రకంగా మనకు ఈ యొక్క సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఈ సైలెంట్ ఫీచర్స్ అనేటువంటివి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఒకసారి చెప్తాను నేను, ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతాడు. ఈ కోడాన్స్ అనేవి ట్రిప్లెట్ రూపంలో ఉంటాయి. 61 కోడాన్స్ అనేవి సెన్స్ కోడాన్స్ గా ఉన్నాయి. 3 కోడాన్స్ ఏమో నాన్ సెన్స్ కోడాన్స్ గా స్టాప్ కోడాన్స్ గా ఉన్నాయి. 61 కోడాన్స్ మాత్రమే అమైనో ఆమ్లాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. 3 కోడాన్స్ మాత్రం ఎటువంటి అమైనో ఆమ్లాన్ని రిప్రజెంట్ చేయవు. అవి అంత్య కోడాన్లుగా చెప్తారు, ఎండ్ కోడాన్స్ గా చెప్తారు. ఎండ్ కోడాన్స్ కి ఎటువంటి యాంటీ కోడాన్స్ ఉండవు టీఆర్ఎన్ఏ మీద. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, 1 కోడాన్ కోడ్స్ ఫర్ ఓన్లీ 1 అమైనో యాసిడ్. ఒక కోడాన్ ఒక అమైనో ఆమ్లాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇది అన్అంబిగ్యూయస్
అండ్ స్పెసిఫిక్, విశిష్టత కలిగి ఉంది, ప్రతి కోడాన్ విశిష్టత కలిగి ఉంది. అంటే అర్థం ఏంటి? పర్టికులర్ కోడాన్ రిప్రజెంట్ పర్టికులర్ అమైన్ యాసిడ్ అనే ఉంది. ఏయుజి అనేటువంటి ఒక కోడాన్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అమైన్ ఆమ్లాన్ని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ మిథియోనైన్. సమ్ అమైన్ యాసిడ్స్ ఆర్ కోడెడ్ బై మోర్ దాన్ వన్ కోడాన్. కొన్ని అమైన్ ఆమ్లాలు ఏం చేస్తాయంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ కోడాన్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ అవి వ్యక్తం అవుతాయి. హెన్స్ ఇట్ ఇస్ ద కోడ్ ఇస్ డీజెనరేట్. ద కోడాన్ ఈజ్ read in the messenger RNA is a continuous fashion, there is no punctuation. The code is a nearly universal. Example from bacteria to human being. UUU would code for phenylalanine. Some exceptions కూడా ఉన్నాయి. అందులో మైటోకాండ్రియల్ కోడాన్స్ అండ్ ప్రోటోజోవన్ కోడాన్స్ మాత్రమే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. 99% ఆఫ్ కోడాన్స్ అనేవి కామన్ గా ఉన్నాయి, అందుకే అది యూనివర్సల్ కోడాన్. అందులో ఏయుజి అనేటువంటిది రెండు రకాల కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది. అదేమిటంటే ఇట్ రిప్రజెంట్ ద మిథియోనైన్ అమైన్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ ఇనిషియేటర్ కోడాన్, ప్రారంభ కోడాన్ కూడా పనిచేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దట్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సాధారణంగా మనము కోడాన్స్ చూసిన తర్వాత మనకి ఏమనిపించిందంటే చిన్నగా ఒక బేస్ అనేది మారినట్లయితే, ఒక న్యూక్లియోటైడ్ మారినట్లయితే చాలా చేంజెస్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, యుజియు ఇది సిస్టిన్, రైట్? తర్వాత యుజియు దగ్గర ఇక్కడ యు దగ్గర మనకు ఏమైందంటే జి వచ్చింది అనుకోండి. యు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యు జి వస్తే అప్పుడు ఏమైంది? ఇక్కడ గ్లూటమిన్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, జి ఇక్కడ యు బదులు సి వచ్చింది అనుకుందాం, ఆర్జినిన్ అయింది. సిస్టైన్ రావాలి కానీ ఆర్జినిన్ వచ్చింది. తర్వాత యుజియు బదులు ఇక్కడ చూడండి ఏ వచ్చింది, సీరిన్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో ఉన్న జీ బదులు యు వచ్చింది అనుకోండి, ఫిలైన్ ఎనలిన్ అయింది. తర్వాత యుసియు జీ బదులు సి వచ్చింది అనుకోండి, సీరిన్ అయింది. తర్వాత యుఏయు జీ బదులు ఏ వచ్చింది, టైరోసిన్ అయింది. చూసారా, ఇక్కడ ట్రిప్టోఫాన్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి యుజిఏ అక్కడ యు బదులు ఏ వచ్చింది, స్టాప్ కోడాన్ వచ్చింది. ఓకే, ఇట్లాగానే వచ్చింది అనుకోండి, ప్రోటీన్ సంశ్లేషణ ఆగిపోతుంది, రైట్? సో జియు చూడు యుజియు వస్తే ఇక్కడ సేమ్ అదే మనకు రిప్రజెంట్ అవుతుంది, ఎప్పుడో ఒకసారి సేమ్ రిప్రజెంట్ అవుతుంది. కానీ ఎల్లప్పుడు ఒక్కటి చేంజ్ అయినా, ఒక్క న్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ అయినా కూడా బాడీలో కూడా చేంజెస్ వస్తాయి. అంటే మన డిఎన్ఏ సరిగా పనిచేయకపోతే మన యొక్క లైఫ్ లోపల ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగవచ్చు. అది చాలా స్టేబులే అయినప్పటికీ మన స్టేబుల్గా ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏను పాడు చేయొద్దు, మన చేత మీద ఉంది. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే, మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఎటువంటి మ్యుటేషన్స్ మన శరీరంలో జరగవు. మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సాత్విక ఆహారం, మంచి ఆహారాన్ని తీసుకున్నట్లయితే మన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి మంచి పోషక విలువలు వస్తాయి. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పాలి ఇక్కడ, ఏమిటంటే అమైనో ఆమ్లాలు 20 ఉన్నాయి. 20 అమైనో ఆమ్లాలు ఏ విధంగా మనలో తయారవుతాయా, బయట నుంచి తీసుకోవాలన్నా? అందులో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఎసెన్షియల్, నాన్ ఎసెన్షియల్. ఆవశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు, అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎసెన్షియల్ అమైనో ఆమ్లాలు అనేవి అంటే ఇంపార్టెంట్ అమైనో ఆమ్లాలు, అవి ఎసెన్షియల్, అవి మనము డైట్ ద్వారా తీసుకోవాలి. నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. అనావశ్యక అమైనో ఆమ్లాలు మన శరీరంలోనే సింథసైజ్ అవుతాయి. సింథసైజ్ కావాలంటే రా మెటీరియల్ కావాలి కదా. మరి రా మెటీరియల్ కావాలంటే మన ఆహార పదార్థాలు, సరైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే అవి సింథసైజ్ అవుతాయి. మనం సరైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోకపోతే సింథసైజ్కు కాకుండా ఆగిపోతాయి, సప్లిమెంటరీగా మనం తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే బాడీలో తయారయ్యేటువంటి అమైనో ఆమ్లాలను కూడా మనం బయట నుంచి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితి మనం కల్పించడం మంచిది కాదు. మన శరీరంలో మన శరీరంలోనే తయారు కావాలి, బయట నుంచి తీసుకోవద్దు. అటువంటి ఫుడ్ను మనం తీసుకోవాలి. తర్వాత ఆవశ్యకమైన ఆమ్లాలు మాత్రం మన శరీరంలో అవి సింథసైజ్ కావు, సంశ్లేషణ చెందవు. కాబట్టి మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాల లోపల ఆ ప్రోటీన్ ఉన్నట్టుగా చూసుకోవాలి.
మనం తినే ఆహారం లోపల ముఖ్యంగా ఎక్కువ ప్రోటీన్ భాగం ఉండాలి, కావలసినటువంటి పిండి పదార్థాలు ఉండాలి, అతి తక్కువ క్రొవ్వు పదార్థాలు ఉండాలి. అప్పుడైతేనే మన శరీరం బాగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా అవసరము. ప్రోటీన్ అనేది మన ఈ వ్యవస్థను మన యొక్క బాడీ బాగా కంట్రోల్ చేయడానికి కొరకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ప్రోటీన్స్ అనేవి యాంటీబాడీస్ గా మనకు పనిచేస్తాయి, గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్ఫర్ గా పనిచేస్తాయి. కాబట్టి ప్రోటీన్స్ అనేవి బాడీ నిర్మాణానికి పనికొస్తాయి. కాబట్టి ప్రోటీన్స్ అనేవి చాలా ముఖ్యము. కాబట్టి ప్రోటీన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. సో ఆ రకంగా మనం ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ సంబంధించినటువంటి అంశం ఇది. ప్రోటీన్ సంశ్లేషణకు సంబంధించినటువంటి అంశం. మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మీద ఉన్నటువంటి అమైనో ఆమ్లాలు అంటే మామూలుగా మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ మీద ఉన్నటువంటి కోడాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోడాన్స్ అమైనో ఆమ్లాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు. ఆ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అనువాదంలో పాల్గొంటే ప్రోటీన్లు ఏర్పడతాయి. అవి ప్రోటీన్లు ఎట్లా ఏర్పడతాయనే విషయాన్ని మనం తర్వాత తెలుసుకోవాలి. అయితే మ్యుటేషన్స్ అండ్ జెనెటిక్ కోడ్ అంటే ఉత్పరివర్తనాలు మరియు జన్యు సంకేతం. ఈ ఉత్పరివర్తనాలు జన్యు సంకేతం సంబంధించినటువంటి అంశాలు చాప్టర్ 9 లోపల ఆల్రెడీ ఇవ్వబడ్డాయి. తర్వాత ఇక్కడ కూడా క్లియర్ గా బిందు ఉత్పరివర్తనాల గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ బిందు ఉత్పరివర్తనాల లోపల ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే ఏదైనా ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ఇన్సర్ట్ అయిందనుకోండి లేదా డిలీట్ అయిందనుకోండి, ఇన్సర్షన్ డిలీట్ అనేది జరిగిందనుకోండి, ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్ జరుగుతాయి. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ అనేటువంటిది వరుసగా ఒక చిన్న వరుస ఉంది. ఆ వరుస లోపల ఒక చిన్నది ఒకటి మిస్ అయిపోయింది. మిస్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా ఆ యొక్క సీక్వెన్స్ లోపల మార్పు వస్తుంది. ఆ సీక్వెన్స్ లో మార్పు వచ్చినప్పుడు రకరకాల అమైనో ఆమ్లాలు రిప్రజెంట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇన్సర్ట్ అయినా ప్రాబ్లమే, తర్వాత డిలీట్ అయినా దాని నుంచి తొలగించిన ప్రాబ్లమే. వరుసగా సీక్వెన్స్ ఉందండి. వరుసగా అంతెందుకండి మ్యుటేషన్స్ ఉందమ్మా, మ్యుటేషన్స్ అనే ఉంది. ఇక్కడ టీ తీసేసామనుకోండి, అప్పుడు దాని అర్థం దాన్ని స్పెల్లింగ్ మనం పలకలేము. ఒకవేళ ఇంకొక టీ వచ్చి జాయిన్ అయ్యిందనుకోండి, ఒత్తి పలకాల్సి వస్తుంది. అంటే ఒకటి జాయిన్ అయినా ఒకటి తీసేసిన దాని యొక్క నిర్మాణం మారిపోతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ దాంట్లో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న అంశం. మామూలుగా మనం వాడుక భాషలో ఉపయోగించే పదాన్ని తీసుకున్నట్టయితే రామ్ హ్యాస్ రెడ్ క్యాప్. ఒక్కొక్క 3 ట్రిప్లెట్స్ అనుకుందాం. రామ్ హ్యాస్ రెడ్ క్యాప్. ఇట్స్ మీనింగ్ఫుల్, రైట్? ఓకే, రాము ఒక ఎర్రని టోపీని కలిగి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే ఇన్సర్ట్ బి బిట్వీన్ హ్యాస్ అండ్ రెడ్. హ్యాస్ రెడ్ అనేటువంటి మధ్యలో బీను మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం, మధ్యలో వచ్చి జాయిన్ చేసాం. మధ్యలో జాయిన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ ట్రిప్లెట్ కూడా లేక రీడింగ్ అనేది మారిపోతుంది. రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది మారిపోతుంది. చూడండి, రామ్ అయితే ఏం మారలేదు, హ్యాస్ కూడా ఏం మారలేదు. ఇక్కడ బి వచ్చి చేరింది కదా, ఇక్కడ బి వచ్చి చేరింది కాబట్టి మనం ఏమని చేసుకోవాలి, బిఆర్ఈ అని రాసుకోవాలి. తర్వాత డిసిఏ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఈ వరకు వచ్చింది, ఈ డిని తర్వాత సిఏ ఈ వరకు వచ్చి గ్యాప్ వచ్చింది, పి మిగిలింది. చూడండి, ఒక చిన్న న్యూక్లియోటైడ్ వచ్చి జాయిన్ అయితే మీనింగ్ మారిపోయింది. రామ్ హ్యాస్ బ్రీ డిసిఏ పి వచ్చింది, మారిపోయిందా? తర్వాత సిమిలర్లీ ఇఫ్ యు నో ఇన్సర్ట్ 2 letters అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ దగ్గర మనకు ఏం జాయిన్ చేసినాం, ఐ జాయిన్ చేసినాం. బిఐ అనే జాయిన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమైంది చూడండి, రామ్ హ్యాస్ బిఐఆర్ ఈడిసి ఏపీ అని వచ్చింది, ఇంకొకటి ఇన్సర్ట్ కావడం వల్ల. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత జి అనేటువంటి ఇన్సర్ట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, రామ్ హ్యాస్ బిగ్ రెడ్ క్యాప్. సో మీనింగ్లెస్, ఫస్ట్ మీనింగ్లెస్సే, సెకండ్ది మీనింగ్లెస్సే, తర్వాత మీనింగ్ఫుల్ గా మారిపోయింది. రామ్ అతడు పెద్దదైన ఎరుపు క్యాప్ను కలిగి ఉన్నాడు. సో మీనింగ్ఫుల్ గా అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది, ఎప్పుడో వెరీ రేర్ కేసెస్. దాన్ని మనం వేరియేషన్స్ గా మనం చూస్తాం. దానివల్ల దాని యొక్క జెనెటికల్ మేకప్ మారుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి
సో ది సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ కెన్ బి రిపీటెడ్ బై డిలీటింగ్ ద లెటర్స్. ఒకవేళ లెటర్స్ డిలీట్ చేసామనుకోండి, ఇదేమో యాడ్ ఇన్సర్టింగ్ చేస్తే ఇది ఒకటి, అలా కాకుండా డిలీట్ తీసేస్తున్నాం ఒక్కొక్కటి. ఇక్కడ చూడండి, లెటర్స్ రామ్ హ్యాస్ ఈడిసి ఏపీ అని వచ్చింది. అప్పుడు చూడండి తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఏ తీసేస్తే ఏమవుతుంది, అక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, రామ్ హ్యాస్ డిసిఏపి. ఓకే, రామ్ హ్యాస్ క్యాప్. అంటే ఇక్కడ ఏం తీసేసామండి, ఇక్కడ రామ్ హ్యాస్ ఈడిసి ఏపీ, రామ్ హ్యాస్ డిసిఏపి, రామ్ హ్యాస్ క్యాప్. అంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క లెటర్ ని మనం తీసేస్తున్నాం. సో హియర్ సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ deleting the letters R, E and D. R, E, D. R, E, D. R, E, D తీసేస్తుంటే R తీసేస్తే ఏమైంది, మనం R తీసేసాం, రెండు R తీసేసాం, అప్పుడు ఏమైంది ఈడిసి ఏపీ అయింది. R తీసేసినప్పుడు, ఇది తీసేసినప్పుడు ఈడిసి ఏపీ అయింది. తర్వాత ఇంకోటి ఏం చేసినాం, మళ్ళీ ఈ తీసేసినాం, ఈ తీసేస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ డిసిఏపి అయింది, డిసిఏపి అయింది. ఈ రెండు తీసేయడం వల్ల. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం తీసేసినాం, డి తీసేసినాం, డి తీసేస్తే అప్పుడేంది రామ్ హ్యాస్ క్యాప్. అంటే ఒక్కొక్క లెటర్ ఇన్సర్ట్ అయితే లాస్ట్ కు మనకు రామ్ హ్యాస్ బిగ్ రెడ్ క్యాప్ అని వచ్చింది. అలా కాకుండా తీసేస్తూ పోతే ఒకసారి ఈ తీసేసినాం, ఒకసారి డి తీసేసినాం, అలా తీసేసుకుంటూ పోతే చూడండి, ఇక్కడ ఆర్ఈ, ఇక్కడ ఆర్ఈ అనేటువంటి తీసేసుకుంటూ పోతే, ఇక్కడ ఉన్న వాటిని తీసేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్గా ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఎప్పుడో వస్తుంది. ఇన్సర్టింగ్ అండ్ డిలీటింగ్ ఆల్సో చేంజ్ ద రీడింగ్ ఫ్రేమ్. రీడింగ్ ఫ్రేమ్ లోపల మార్పు వస్తుందండి. సో ఇన్సర్షన్, డిలీషన్ ఆఫ్ అండ్ టూ బేసెస్ changes the reading frame from the point of insertion or deletion. Insertion deletions of the three or its multiple bases insert and delete on the multiple codons. Okay, hence one or multiple amino acids are reading frame. Okay, so ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే వీటిని ఏమంటారు, పాయింట్ మ్యుటేషన్స్ గా చెప్తాము, లేదా we can say that ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్స్ గా చెప్తాం. ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ చూడండి, ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్షన్ ఆర్ డిలీషన్ మ్యుటేషన్. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు ఉత్పరివర్తనాలు అనేటువంటివి మామూలుగా దాంట్లో చేరడము లేదా దాన్ని తీసివేయడం అనేటువంటి అంశము జరిగినప్పుడు ఆ రీడింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది మారిపోతుంది. ఆ రీడింగ్ ఫ్రేమ్ మారిపోవడం వల్ల మామూలుగా ఫ్రేమ్ షిఫ్ట్ మ్యుటేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ నమస్తే. ఐఎమ్ కే అనిల్ రెడ్డి, జేఎల్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, కాచిగూడ. Today, as part of the second year political science, we are going to deal with the 7th chapter, that is electoral system in India. Okay, today we are going to study about election system and its process, okay, that we are following in the country. So as part of this chapter, we are going to study about, firstly, Central Election Commission, secondly, powers and functions of Election Commission, thirdly, electoral reforms in India, fourthly, political parties. One is national parties, second is regional parties, and fifthly, anti-defection law. So these are all the topics that we are going to cover in this chapter. Okay.
to begin with, as you all know, India is a democratic country. In democracy, as you all know, India is a democratic country. In democratic systems, generally, people elect the representatives. Okay, so if we want to elect the representatives, we need proper election system. So to conduct elections in free, fair, and impartial manner, we need to have proper election system in the country. So as India is a democratic country, here in India, 80 to 90 crores of people have enrolled, to participate in the elections. So India is one of the largest democratic countries, as we all know. So in this democratic country, if we have to conduct the elections, we need proper and established strong election commission. So our constitution has guaranteed an independent election commission to conduct the elections. Here we need to understand one thing. What are elections? Elections are those which help us in electing our representatives for various legislatures. Okay, right? It might be parliament, or it might be state legislature, or it might be local bodies, whatever it is. Okay, it gives an opportunity for the individual to participate and elect the representative. That is election. So this facility will be provided to the citizen by the election commission itself. So that's why clearly we have laid down certain provisions in the constitution itself regarding the election and electoral process. Clearly our constitution, right from articles 324 to 329 are telling us about this election commission. Of course, India, as you all know, is multi-religious, multicultural, multi-regional society. Okay, so therefore we have lots and lots of challenges that we have to face. As India is a multicultural, multi-linguist, multi-religion and multi-region society, there are many challenges that election system has to face. So what are those challenges? We need to understand. So nowadays there is excessive money that have come into the election system. Political parties are spending lot of money to buy the voters during the election time. Second major problem that we are facing today is the criminal history of various political leaders. So this is also one of the major challenge that we have. Thirdly, we can say violence that is being created by various political parties during the election period. Okay, and fourthly, use of liquor is also one of the major problem and the challenge that election system is facing today. So like this, there are many problems that election system is coming across. So that's why we are trying to bring reforms in the electoral system. Okay, to make this, to avoid these kind of challenges, to encounter these challenges, we need proper electoral reforms. Okay, so then only we can contain such kind of practices, illegal practices which are existing during the time of election. About the constitutional and legal provisions, which are there in our election system. So as we have mentioned, the elections are the subject matter of the constitution. They have included in the constitution. The makers of our constitution have placed the election system or electoral process in the constitution itself. Why? Because to safeguard the political rights of the citizens. Political rights of the citizens can be safeguarded by placing the election system and its provisions in the constitution directly itself. So that's why part 15 of our constitution, from articles 324 to 329, are dealing about the election system in India. So articles, remember, 324 to
329 are very, very important. So now, what Article 324 say? Article 324 is talking about the composition of the election commission. Okay. So till 1989, we had single election commissioner. After 1989, there is one, okay, chief election commissioner along with two other commissioners. So this was a change that happened, okay, in the 1989. Okay, and all the commissioner along with other two members will be appointed by the President of India itself. Okay. Then Article 325. Article 325 is talking about the preparation of electoral rolls. How we have to prepare the electoral rolls. Okay, who should be given the voting right and what are the various qualifications and methods that are required. So all these will be dealt in the Article 325. Coming to Article 326. Article 326 guarantees right to vote to all the adult citizens in the country. That means the citizens who attain the age of 18 years will get the voting right in India. So this voting right will be given to the citizens whoever attains 18 years by January 1st every year. Okay. And one more thing you have to remember here, when our constitution came into existence, the right to vote was given to the citizens who attained the age of 21 years. But in the year 1988, according to the 61st Amendment Act, 61 Amendment Act, it was reduced to 18 years. So it is guaranteeing universal adult franchise or right to vote to the citizens whoever attains the age of 18 years. Coming to Article 27 and 28. Article 27 and 28 are empowering the Parliament and the state legislature to create or formulate the electoral laws. That means the laws related to the elections can be formulated by the Parliament as well as the state legislature. Okay. So this is according to the Article 327 and 328. So that's why the Union Parliament have prepared or formulated, okay, two acts related to the Election Commission. People's Representation Act 1950, People's Representation Act 1951. So these are the two major acts that were formulated by the, okay, Parliament of India. Coming to Article 329, okay, it lays down certain limitations to the courts not to interfere in the matters of Election Commission. So Election Commission, as you all know, it is an independent body. So it also lays down clearly certain limitations on the courts. Courts cannot interfere in the each and every matter which is related to the Election Commission. So this provision is provided by the Constitution. Okay. So now we understood that there are certain constitutional provisions for, okay, Election Commission. So these constitutional provisions has laid down certain basic principles that Election Commission has to follow, and these tells us the basic principles that each and every citizen has to stick. Firstly, to talk about Parliament or Assembly elections will take place only on the territorial constituency basis. Okay, how they will take place? Parliament and Assembly elections will take place only on the basis of territorial constituencies. That means certain, okay, area will be divided into constituency. Okay, then the elections will be conducted to that particular area. Either it might be Lok Sabha or to the legislature, various state legislative assemblies. Okay, so this, okay, geographical area is very, very important to define a constituency. A particular area will be called as a constituency. Suppose, for example, Hyderabad constituency, Secunderabad constituency, Malkajgiri constituency. Like this, there are many constituencies that are existing. Secondly, the Election Commission, okay, also provide reservations for scheduled castes and scheduled tribes. SCs and STs will be provided reservations, separate reservations in the electoral process.
Thirdly, to mention, the Constitution of India guarantees independent, impartial, free and fair elections to all the Indians. That means the Election Commission of India is independent. Its duty is to conduct the elections in free, fair and impartial manner. Then, fourthly, census are the basis for the division of the electoral constituencies. So, how the constituencies will be divided? It is divided on the basis of census. Census means the population counting which takes place for every 10 years. Okay, basing on that, okay, the electoral constituencies will be divided. Fifthly, to mention, it's a delimitation commission which will be established and it will decide upon either to increase or to decrease the existing or new electoral constituencies. Okay, who will decide the constituencies? It is a delimitation commission. So this delimitation commission provisions were added in the constitution in the 2001. Okay, and in 2008 they have submitted a report. According to 2008, now we are following the constituencies which are existing now. Okay, this report was given in the 2008. So this always depend upon the population policy which we take up, okay, as decided by the parliament. So according to 2001 census, the delimitation commission have decided the constituencies in the 2008. Again, it will be reviewed sometime after the 2026. So, okay, then sixthly, we need to mention that both parliament as well as the state legislature have given the power to make the laws on elections. But one thing we have to remember, the state legislature cannot override the central laws. Okay, so whatever the laws the parliament creates or formulates, they have to be, okay, they will come into effect. Even the state governments can also prepare the electoral laws, but they have to abide by the central law. They can't override the central law. Then seventhly, High Court will be considered as the appellate, okay, original jurisdiction. So whatever the challenges, poll challenges that are there, they have to be challenged. They have to be presented only in the High Courts. Okay, and Supreme Court acts as the appellate jurisdiction as far as elections are concerned. When we come to the president and vice president elections, they have to be, okay, challenged only in the Supreme Court of India. So High Court acts as the original jurisdiction, Supreme Court acts as the appellate jurisdiction as far as elections are concerned. But vice president and president elections can be only challenged in the Supreme Court itself. Then last one is universal adult franchise. Okay, the election provisions, constitutional provisions clearly are sticking to the universal adult franchise. It is guaranteeing right to vote to the adult citizens whoever attains the age of 18 years. Now let's talk about the Central Election Commission. The duty of the Central Election Commission to supervise, to control, okay, the elections in India. So for that, Article 324 is telling about the composition of the Election Commission. So Central Election Commission will consist of a commissioner, okay, Chief Election Commissioner, and 2 other members who will be nominated or appointed by the President of India. So the President of India appoints the Election Commission, okay, Central Election Commission, which consists of a commissioner, chief commissioner, and as well as 2 other members. So the Chief Election Commissioner acts as the chairman of the Election Commission. Okay, so this you have to remember. In 89, as we told, there was only 1 person. After 1989, there added 2 other members. So the term will be fixed for a period of 6 years, and he can be removed, or the members of the Election Commission can be removed by the
method of impeachment. The parliament have to pass the resolution and it needs to be approved by the 2/3 majority present and voting in the both the houses of the parliament. Then only they can be removed. When they can be removed? They can be removed only when they don't discharge the constitutional obligation or if there is any proved misbehavior. So in these two conditions, they can be removed from their office. So the Central Election Commission consists of Chief Election Commissioner and 2 other members. All these members are commissioner and members are appointed by the President of India for a fixed term, that is 6 years. Okay, they can resign or they can be removed if there is proved misbehavior or incapacity to discharge their constitutional duties. Now let's move on to the National Voters Day. National Voters Day, the Election Commission of India came into existence on 25th of January 1950. That means just 1 day before the implementation of the Indian Constitution. Okay, so on 25th of January 1950, to mark the foundation day of the Election Commission of India, we celebrate National Voters Day. Okay, so National Voters Day is also celebrated to encourage and to enroll the new young voters into the electoral list. So that's why we celebrate National Voters Day, okay, every time. Okay, remember this, January 25th every year will be celebrated as the National Voters Day. So we take pledge, okay, regarding the voting process. So as adult citizens get the right to vote, they are encouraged to enroll themselves in the electoral process. Talk about the powers and functions of the Election Commission. The Election Commission of India exercises vast powers and functions. So in that, firstly, it recognizes the political parties and classifies them into national, regional and sub-regional and allots symbols to those, okay, parties. So each and every political party have to be registered with the Election Commission. So Election Commission will recognize those parties and classify them into whether it is a national party, regional party or sub-regional party will be decided by the Election Commission itself. And it is the Election Commission which will allot the symbols to the political party. So each and every political party will have a symbol on which they contest the elections. So therefore, the Election Commission will allot required symbols to the political party. Okay. Secondly, it prepares the electoral rolls. Electoral rolls will be prepared by the Election Commission itself. Those who attain the age of 18 years will be given the right to vote, as we mentioned even before also. And addition and deletion of the electoral rolls will also be made by the Election Commission. So Election Commission can delete or it can add members to the electoral list. Okay. Then thirdly, we can say Election Commission issues, okay, model code of conduct which each and every political party has to respect and follow those model code of conduct. So every time whenever elections happen, all the political parties are expected to follow certain model code of conduct. That means, okay, there are certain rules and regulations each and every political party have to respect and follow those. Okay, suppose taking rallies, arranging meetings, mics, okay, election expenditure, all these will have certain limitations. Okay, all these will come under the model code of conduct, MCC. Fourthly, the Election Commission will announce proper dates to conduct general elections as well as by-elections. So it is the Election Commission which will announce or issue the notification to conduct the elections. Either it might be parliament or assembly, or okay, it may be related to general or by-elections. Okay, general elections comes for every 5 years. By-elections are those whenever a person resigns or due to death,
Okay, in between, whenever the election comes in between, those are called by-elections. Fifthly, the election commission will establish a proper electoral machinery to conduct the elections. So for this, they will take the support of the various departments. So election commission depends upon the various departments for its needs. It will take the staff from various departments and it will conduct the elections. Sixthly, it will control the rigging and violence which takes place during the polling time. So rigging, wherever rigging takes place or violence takes place, it is the duty of the election commission to prevent them. So that's why it might cancel or it might stop the election process. So whenever this rigging or violence takes place, it can stop or cancel the polling on that day. Seventhly, we can say it can advise the governor of the respective states and the president of India to disqualify a legislator. So if a legislator needs to be disqualified, at that point of time, it can advise the president of India as well as the governors of the respective states. Eighthly, it conducts elections for Lok Sabha, okay, and the state legislative assemblies. And it also conducts the elections, okay, for legislative council as well as Rajya Sabha. And finally, we need to mention the elections are also conducted for the office of president and also the vice president of India. Okay. So all these elections will be conducted by the election commission itself. Ninthly, it appoints various polling personnel or officers while the polling is taking place. For example, you take returning officers, assistant returning officers, then observers, expenditure observers. Okay, all these staff will be appointed by the polling to conduct the polling. All these officers will be appointed by the election commission. It also takes the support of the police and security forces for the smooth conduct of the elections. Okay, we need police to maintain law and order. So that's why the police and security support also will be taken. And finally, we need to talk about the election commission also appoints various tribunals to deal with the various poll issues. And it also acts as a court in dealing with, in solving the various problems which are related to the voting and polling and recognizing and allotting the symbols of various political parties. Okay. Now let's talk about the various elections that were conducted in India. So right from 1951, our election commission was successful in conducting the elections. So the first election was taken place in the year 1951, and thereafter in 2019 we have conducted elections to constitute 17th Lok Sabha. So as a process, here we are using electronic voting machines. Okay, electronic voting machines are used, okay, to record the votes of the people. So first this was introduced in the year 1999 for 45 constituencies. Right from 2004, we are implementing these EVM machines in a full-fledged manner. Now let's talk about EVMs, okay, and VVPATs. EVM stands for the electronic voting machine. So electronic voting machines, as I just told you, was introduced in India in the election system in 1999. Since then we are using. So these electronic voting machines have replaced the ballot paper. Instead of ballot paper, we are using EVMs. EVMs can record the votes of 64 contestants at a time. So it can record votes belonging to 64 contestants at the same time. Okay. So this was prepared by ECIL and BHEL. These are the two companies who have prepared the voting machines in India. As per the directions of the Supreme Court of India, the nota option was also introduced. Nota means
if we don't like the contestants who are contesting in the elections, we can always go for nota. Okay, so if nota gets more votes, then the polling can be cancelled. Then again their elections will take place. So that's why nota button is also placed with the EVM. And not only that, VVPAT. In 2019 elections, we have seen VVPAT, voter verifiable paper audit trial. So that means whenever a citizen goes to vote, he can verify that to which party he is voting. So that will be reflecting for a period of 7 seconds. So he can see that 7 seconds for which party he has voted, whether it is right or wrong. Okay, after 7 seconds, that paper will go into the box which is fixed and automatically locked. Okay, so this is VVPAT system also got introduced in. Now let's talk about electronic photo identity card, that is EPIC. So in 1993 in India, we have introduced something called voter ID card. So voter ID card consists of the details of each and every individual. Okay, each and every individual will be issued a card in which his personal details will be recorded. More importantly, his photo will be there on that particular card. Okay, so in 1993, during the time of TN Session, he has introduced this electronic photo identity card to remove the bogus votes, to remove the duplicate votes in the system. He has introduced this electronic photo identity card. Since then, we are using the electronic photo identity card, and by this effort, there are many votes which have been duplicate votes have been removed by the Election Commission. Okay, so we can contain some kind of duplication as far as elections are concerned. So that's why we brought this electronic photo identity card for the benefit of the citizens. Okay, so this is about the powers and functions of the Election Commission. This question is very important. Normally, this comes for 10 marks, powers and functions of Election Commission. And we can also expect in 5 marks about Central Election Commission and National Voters Day, electronic voting, election voter ID cards. This can also be asked in the questions. So all have to concentrate on these questions. Okay. Department of Intermediate Education presents audio-visual teaching material for the second year second language English students. आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं व्याकरण, जिसमें पढ़ते हैं हम मौखिक और गैर मौखिक अर्थ ग्रहण अभ्यास को। गैर मौखिक का मतलब क्या है? गैर मौखिक का मतलब है एक चित्र या एक विज्ञापन दिया जाएगा और इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर करना है। విద్యార్థులకు స్వాగతం। ఈ రోజు మనము మౌఖికేతర అర్థగ్రహణ అభ్యాసాన్ని నేర్చుకుందాం। మౌఖికేతర అర్థగ్రహణ అభ్యాసము అంటే ఒక చిత్రం గాని ఒక వ్యాపార ప్రకటన గాని ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈ ప్రకటనను చదివి అర్థం చేసుకొని ప్రశ్నలకు జవాబు రాయాలి। यह विज्ञापन है उपभोक्ता मामलों के बारे में, उपभोक्ताओं की जागरूकता के विषय में दिया गया विज्ञापन। इसे उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। पहले विज्ञापन पढ़ते हैं, देखिए। जागो ग्राहक जागो అంటే గ్రాహక్ అంటే అర్థం ఏంటి? వినియోగదారుడు అని అర్థం. జిద్ కరో జాగరూక్ గ్రాహక్ బనో అంటే కొన్ని విషయాల్లో వినియోగదారుడు చాలా పట్టుదలగా ఉండాలి, అన్యాయానికి గురి కాకూడదు, చాలా మెలకువతో ఉండాలి. జాగరూక్ అంటే మెలకువగా ఉండడం, గ్రాహక్ అంటే వినియోగదారుడు. ఏం చేయాలి అంటే एक जिद ग्राहक के रूप में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की, తమ హక్కుల గురించి గొంతు విప్పడానికి ఒక పట్టుదల కలిగి ఉండాలి అంటారు. एक जिद गोल्ड हॉलमार्क मुहर लगा हुआ ही सोना खरीदने की, గోల్డ్ హాల్మార్క్ ఉన్నటువంటి బంగారాన్ని మాత్రమే కొనాలి, దానికోసం పట్టుదల కలిగి ఉండాలి. एक जिद ISI प्रमाणित सामान खरीदने की అంటే ISI ప్రమాణం కలిగిన వస్తువులను మాత్రమే కొనాలి అని పట్టుదలగా ఉండాలి అని వినియోగదారులకు సూచించడం జరుగుతుంది. एक जिद ग्राहक के रूप में राष्ट्रीय राजकीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अपनी शिकायत पर न्यायोचित सुनवाई की मांग करने की అంటే అన్యాయం జరిగినప్పుడు తమకు న్యాయం కలిగే విధంగా పోరాటం చేయడానికి జాతీయ, రాష్ట్ర మరియు జిల్లా స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వినియోగదారుల ఫోరంను వినియోగించుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి అని ఈ ప్రకటనలో ఇవ్వడం జరిగింది. రండి ప్రశ్నలు చూద్దాం, प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, यह विज्ञापन किसके बारे में है? यह विज्ञापन ग्राहकों की जागरूकता के बारे में। दूसरा प्रश्न, किसे जागरूक बनना चाहिए? ग्राहकों को जागरूक बनना चाहिए। तीसरा प्रश्न, शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? शिकायत और सुझाव के लिए 1800114000 यह एक टोल फ्री नंबर है, मतलब इस नंबर पर फोन करने से कोई पैसे नहीं लगते। यह विज्ञापन किसके द्वारा दिया गया है? यह विज्ञापन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। आइए अगला विज्ञापन पढ़ते हैं। यह फ्लैग डे से संबंधित विज्ञापन है। फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है और यह दिन भारतीय सशस्त्र बल से जुड़े जवानों के कल्याण के लिए फंड एकत्रित करने को समर्पित है। ఫ్లాగ్ డే అంటే భారతదేశపు సైనికులు వాళ్ళ కుటుంబ సంక్షేమం కోసము ధనాన్ని సమకూర్చుకోవడానికి ఈ ఫ్లాగ్ డేను జరుపుకుంటారు. भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना भी हमारे पास है। आइए प्रश्नों को देखेंगे। फ्लैग डे कब मनाया जाता है? फ्लैग डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज किनके पास है? भारतीय सेना है। फ्लैग डे के दिन किसके कल्याण के लिए फंड एकत्रित करते हैं? फ्लैग डे के दिन जवानों के कल्याण के लिए फंड एकत्रित करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर सेना किसके पास है? भारत के पास है। अगला विज्ञापन देखेंगे। यह विज्ञापन है आयकर विभाग द्वारा दिया गया, అంటే ఈ ప్రకటన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఆయకర్ అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఆయ్ అంటే ఆదాయము, కర్ అంటే ట్యాక్స్, ఆదాయపు పన్ను విభాగం ద్వారా ఈ ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రకటన సతర్కతా సప్తాహ అంటే సతర్కత అంటే విజిలెన్స్ అని అర్థం. అంటే సతర్కత అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడము, మెలకువగా ఉండడం నేర్పేటటువంటి ఒక వారం. ఈ వారం సందర్భంగా ఈ ప్రకటన ఇవ్వడం జరిగింది. भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें चाहिए आपका सहयोग। భ్రష్టాచార్ అంటే అవినీతిని సమాప్తం చేయడానికి, ముగించడానికి మీ సహాయం కావాలి అని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఆదాయ పన్ను శాఖ అంటుంది. हमारे विभाग को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमारी सहायता करें. అంటే మా డిపార్ట్మెంట్ ను ఈ అవినీతిని పూర్తిగా తరిమివేయడానికి సహకరించండి అని ప్రజలను ఈ విభాగం కోరుతుంది. भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए कृपया निम्न से संपर्क करें. అవినీతికి సంబంధించి ఈ కింది అడ్రస్ పైన తమ కంప్లైంట్ చేయాలి అని ఈ ప్రకటనలో తెలియజేయడం జరిగింది. మొదటి ప్రశ్న, यह विज्ञापन किस विभाग का है?
అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి यह आयकर विभाग का भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयकर विभाग का सहयोग करना चाहिए यह विज्ञापन किस सप्ताह के संदर्भ में दिया गया है सतर्कता सप्ताह देश को किससे मुक्त करना है भ्रष्टाचार से मुक्त करना है अगला है सड़क विभाग द्वारा सड़क पर तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं రోడ్లపై వేగంగా వాహనాన్ని నడపకూడదు దుపహియా అంటే టూ వీలర్ దుపహియా వాహన్ చాలక్ సదైవ్ హెల్మెట్ పహనే అంటే ఈ ద్విచక్ర వాహనాలు నడిపే వాళ్ళు ఎప్పుడూ హెల్మెట్ ధరించాలి సహీ దిశాసే ఓవర్టేక్ కరే సరైన దిశలో ఓవర్టేక్ చేయాలి జీవన్ అన్మోల్ హై జీవితం చాలా విలువైనది అని సడక్ సురక్ష సప్తాహ సందర్భంగా దీన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రశ్నలు చూద్దాం सड़क पर वाहन कैसे नहीं चलाना चाहिए तेज रफ्तार से नहीं चलाना चाहिए यह विज्ञापन किस संदर्भ में दिया गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह के संदर्भ में ओवरटेक कैसे करना चाहिए सही दिशा से ओवरटेक करना चाहिए जीवन कैसा है अनमोल है देखेंगे अगला विज्ञापन यह विज्ञापन स्वच्छता अभियान से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में इस बात का रखे ध्यान पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार इसमें यह विज्ञापन